Всем привет! Всем доброго вечера, добро пожаловать. Видно, слышно, слышно, видно. Так, сейчас, секунду. Так, все, мы готовы. Так, расследование мы провели. Я не понимаю, что надо вот это вот, что мне надо делать. Выковать меч для сведения лучше, чем он. Так я уже выковал. You're that murderer! Give up. Эй, Easy. I surrender. ты I've чё? got it in for you, scum. There's no excuse for murder, you swine. Now you pay. How dare... What are you trying to... А как мне сделать так, чтобы... Я же не виновный. Die, Lucky. Have it your way, then. I'll beat you into submission. Hey! Show your stuff! Ну перестань, мужик. Hey! Die, you wretch! Hurry! I saw a murder! Quick! What? I'll hack you up like you deserve. You've no chance against me. Shut up! Pacify him, quick! Now you'll see what we do with criminals, bastard. Are you mad? You'll kill him! I'll hack you up like you deserve. Fucking die already! You should have yielded. Now we'll display your corpse on the pillory. Now you'll see what we do with criminals, bastard. Ah! Опа. Не. Не виноватый я. Ну, правда. You can't just stroll around here without so much as a by your leave.
It was you. Halt! Easy! I surrender! I've got you. Murder is the most heinous of... You picked the... Stop bothering me. Shut your... I won't be intimidated. You know what? Fine. I'll make you surrender. Да не буду я с тобой драться. Ну, отвали. I'll beat you to a Я не bloody передумал. pulp. Now you'll see that crime doesn't pay. I'll punish you, you dirt! Уверен? You won't be able to take another one like that! I'm gonna stick you like the pig you are! Come on then! Haven't you enough? I'll kill you on the spot if you don't yield! Jesus! I'm hit! You should have yielded. Now we'll display your corpse on the pillory. Show your stuff. Now you'll see what we do with criminals, bastard! Show what you're made of. And now you're mine. Punishment by the blade. My fun. What do you Жать. Каин. Ну, сволочь, а. Блин, я же не хочу их убивать, да? Ну не хочу же, да? Я же не хочу. Они меня вынуждают. Out of the way! Come on then! Now you'll see what we do with criminals, bastard! Oh! Fucking hell! Haven't you enough?
I'll kill you on the spot if you don't yield. Не вынуждай меня. Oh, shit, what the? You should have yielded. Now we'll display your corpse on the pillory. Oh, you son of a bitch! Don't think I won't cut you to pieces. Денежки, денежки. Да. Небось, еще и броню не попортил. Так. Не понял. Ладно. За что меня тут хотят посадить? You silly doggy. Coming right up. Greetings, my friend. I wanted to have I'm the you don't then you're as you don't seem to be you have a brother me you see you're as I really да. certain those no I Мне не очень интересно их and isn't it well you know really семейные хитрости. here and is that I what well, and you did good and it's but it was good to see you my friend. Так. Боржик к Богу обращен. Is he crazy? He said he was doing it for his brother. I haven't known him that long. So what's next, now that your band is back together? Well, I've got keep now. We just have to. What am I to do? Zhishka. You mean Lord... We'll get off. Чего? Все? Здесь типа все, да? Ладно, потом как-нибудь разберемся с этой грунтой. Он не хочет принимать меня, ну, говорить о мече, о чем-то таком. Я фиг знаю. Да, надо было умыться.
понял. А, здесь входа нет. Зачем я сюда топнулся? You have a nice master. Здесь же можно насквозь пройти, да? Спасибо. God be with you. Keep the peace, and we'll stay friends. Hey, what the hell Hey, are you poking around here for? I'm Henry. Your lord's expecting me. Ah, so you're the one. He did mention you, that's true. I'm sorry for being so harsh with you. So we're a lot more cautious now. Well, I understand. But Of course. Well, we're here, but you'll have to Ну wait a вот, while. мы на месте, где As придется you can see, ждать. Lord Ruthard has an important visitor, and it seems they haven't finished yet. I understand. And what now, Martin? Did you speak Что теперь, to Мартин? Jerome Ты Nars? говорил с Иеронимом Нарзом? Он нас поддержит. He won't. He lent a Не lot of поддержит, coin он to много денег Sigismund, Сигизмунду and now одолжил. he's stuck Теперь with it. приходится быть за него. Sacra. He's scared. As soon as he does anything to upset him, Sigismund will denounce him as a rebel and right off the dead. Да, Сигизмунд редкостный So мудень. is counting groschen not left room for a grain of common sense in that head of his? Jerome is a vain man. I'm sure he's pleased when the Hungarian Иероним человек himself план. is- Уверен, он счастлив, что его самый венгерский король посетит. Он бы хвалился, будто его пытают во время каких-то переговоров с церковным при Влажском дворе. Его уж не уговорить передумать. Ты же других советников повидал, верно? Есть какие-нибудь добрые вести? К сожалению, нет. Кого-то из них сам Сигизмунд на службу поставил, а кто-то боится кончить. Как, простите, друзья, как вы и Петр из Писика. Christ above. Святые небеса, это ведь Сигизмунд и хочет разделить нас, страху напустить. Divide et impera. Are absent, especially when everyone The devil take that bastard. He had the gall to Gentlemen, and my lady, I've heard about his crimes against the crown, and it's no... Are you sure the... I've got proof of it. Ha! God... It seems that this young man came to brighten my day. Martin, this is Henry. Henry, this is Sir Martin Oderin, Lord of Rabosh, a loyal supporter of King Wenceslas. So, my Мой friend... друг told me Богута to give you a велел ring передать for тебе you. это кольцо. Сказал, ты Said you'd поможешь, help коли me я if I попрошу. needed it. Godwin? Ворота, значит? Ну, Well, you choose интересно у тебя, друзья. I'm not sure what you mean, Не sir. понимаю, о чем ты, пан. Godwin shouldn't be given Не должен был away what Богута is отдавать his. то, что ему не принадлежит. But I'll help you. Я тебе помогу, если понадобится. Although Но not кольцо on тут ни account при of that чем. ring. Sir Kunzling, Shimak? What's going on? Min Master Vavak is heading here with an armed cohort. Right now? So be it. Shimak, Certainly, right. Henry, 100 at least, sir. I'll help you into your... but quickly. What? No. So go to your room. If something were to happen to me. I love you, God Almighty. Greetings, Sir Ruthard. Ну, Your здрав, gate was пан. open, so Я I took ворота the были opportunity открыты, но я for a решил little заглянуть visit. с оказией.
Для тебя закрытых ворот не бывает, да? Особенно врата ада заждались. Хотя ты и сам об этом прекрасно знаешь, раз без орала головорез из дома выйти не осмеливаешься. Мои люди мне не для защиты нужны, чтобы порядок установить, когда потребуется. И сдается мне, что порядок тут сегодня не помешает. Или ты не согласен, пан? Следил бы ты за словами, пан. Иной за угрозу принять может. А уж поверь, сегодня мы никому, кто нам угрожает стоим. I'm offering you one last chance. If not, the king will hear of the serpent you... Enough! Do you think you... That can easily change when the king... To cite your own words, sir. Only, considering what I... How dare you? Henry! Просвети пана королевского мейстера о том, что о нем сказано. Сказывает, пан, ты сговорился с Бурей, с десятником сала, чтобы вместе сведения о добыче подделать. Иными словами, ты воруешь королевское серебро. Мало того, ты его свозишь на свой тайный монетный двор, где чеканишь фальшивые монеты с королевским знаком. А это преступление непростительное. Как думаешь, что может делать Езмут, если... Когда узнает, что его собственный мейстер воровал, особенно когда у него каждый грош на счету? Exactly. Are you trying to... And with nothing but common slander? Well, we've not had much Да, time времени for на that. учебу мало выдалось. Все больше в поте лица улить себя, верно, Индро? Я знаю твои черные книжки, и о тех, что в Бурише были. Настоящий, где сказано... You've made up those books. Or do you... Of course not. Do you think we've got copies here? The original... Exactly. And if anything happens to us, they'll see to it that King Sigismund and the town council will hear all... So, do you want to Captain, Sir, this matter is an internal affair of the crown and my office. Are you sure? Yes, damn it. Do what I say. Let us step inside. Gentlemen, I expect you'll keep this entire matter, and I expect you'll be wanting some... The executioner... Палача нашего здесь нет, так что придется сегодня вместе. Знаешь, что ты за человек, да смилостится Господь над моей душой. What? You can't just cut... I'll give you the wrong foot. You're right. You certainly did, sir. The only question is, how much... Don't do anything rash, Kunstler. I understand you're angry. That's true. Intelligent people can always... You're right. Swear you leave me... You have my... Good. You know what awaits you otherwise. Right. You said intelligent people can... Spy on the king? It doesn't sound like you want to come to an agreement. You can't... We can. Мы не можем? Можем. И This is требуем. nothing compared to the punishment you're facing. Then you'd have to run damn far. Henry's right. So don't even think about double cross. And don't forget... I understand. Excellent. Of course. I'll take my leave too. I've still got some affairs to deal with. I'm sure he'll be delighted. God go with you, Martin. Ha ha! Здорово. The mic. At any rate, Henry, I'll take those incriminating... Good idea, sir. Thanks, Henry. You did a fine job, and I'll... Well, you can return the favor right away, sir. I did. There's a secret passage leading out of the Смотришь, он со стены крепости ведет тайный глаз. in the opposite direction. В обратном Secret направлении. passage? That's a... He won't. It's we didn't even know about it ourselves for a long time. She can bet. She should be in. All right, I'll ask her. Don't thank me yet. Nobody will be expecting me. Besides, I've got my spy coat on, which means I can deal with any locks. And if I come across anyone, I'll take him out without... Well, it looks like I'll pray for your...
What do you Это mean? как же? Isn't it odd? We've been sitting with our... We look helpless. But if you... The word will... And he'll lose it. That would help. You're right. Thanks again. As soon as I speak to Rosa, I'll get... You've no lack of... I'll at least look at them. I'm very curious about what there is on... I wish you a pleasant read. Поговорить с Розой. А как там... Как поднять забрало? А вообще на этом шлеме поднимается ли оно? О. Я все время с поднятым ходил. So, see what you've been cooking up. Так, ну... Для начала не мешало бы умыться. Ой, сундук. Сундук. Че замки-то у вас такие плохие, а? My respects. У вас там на улице умывалка есть? То не могу же я к розочке пойти общаться в грязном виде. How could I have forgotten about him? Maybe because I don't... Подожди, там. No. Что такую шапку? If you want something from me, you'll find me in my chambers. Or somewhere else.
Против, если я присяду. Книжечку тут одну прочитаю. Чего это мне нравится? Роза. Your father sent me. So I can tell you how to get to a task for the lowest lackey. Well, you don't need to answer that. You took your time Ты about явно не it. спешишь, раз ты не Didn't говоришь, say- торопишься. Yes. Да, но ты What are you думаешь. staring at? Чуть так меня устал. Do Может, you в think чем I was дело? born Я вас yesterday? сверху лезть I was подслушала. listening, so Итак, this потайный leads to the лаз. cellars. Он в погреба The ведет, но outside снаружи entrance вход is в него hidden под землей underground in the спрятан, forest. недалеко от You can замка. find the exact Коли place знать, как if you искать, know так where запросто and how нужное to. место In a найдешь. cave Небось, в hidden behind a пещере за waterfall. водопадом? Well, no. Нет, хотя было бы неплохо. Listen, nearby Слушай, Malishore подле is Малишева stud конный farm завод. managed by Там Hashtal, управителем an Гашталь, old friend старый of папин друг. We had a wayside Перед этим shrine заводом set мы up на at the развилке crossroads before the stud farm. Дорожный алтарь установили. A wayside И shrine. дорожный алтарь, это How как? do you mean? Ты вообще Never христианин? mind. Да его. It's a big white column. Большой белый You столб, can't мимо miss не it. From the пройдешь. shrine, А за you should be алтаря able to этого see a group видишь of кучу boulders. валунов. Beyond them are the remains of За an old ними chapel. ищи остатки старинной You have to часовни. find it, and then there's Ищешь a ее, и kind of, будет там how can такое, I describe it? как бы половче описать, на вроде оконца, через которое глянуть. If it's still standing. Если I hope часовня. so too. Надеюсь. Вот она-то Anyway, тебя прямиком к I should руинам direct you направит. toward. Тогда And now pay ступай. attention. Переслушай внимательно. Somewhere in those Где-то в этих ruins is a руинах есть stone каменный cross. крест. You Найдешь have to find it и and гляди, look куда where its его top верхушка point. If you go указывает. the way the cross is Пойдешь, куда pointing, указано, you'll find еще один another крест one. найдешь и And снова again, гляди, куда follow the верхушка direct- that should указывает. lead you to a В скорости small придешь на clearing поляну. marked by В a ней cross in метка в the скалах. rocks. Опять же You dig крест. there, Там покопайся, и проход тебе откроется. Shit. Как Of course it запутано. is. Конечно, запутано. Я так и After all, задумала. you don't want Тоже any old захочется, чтобы idiot to каждый find дурачок secret мог passageway тайный to ход your к твоему castle. замку сыскать. True enough. Твоя правда. Так что обругай But меня call me дурашом, an повтори-ка idiot. еще раз. Maybe В скорости in a повторю. while. Чё, нам But надо first we более have to насущные discuss дела something more. обговорить. Getting into the castle is В the замок easy ты part. попадешь, Don't выйти forget. оттуда You're сложнее right. задать. Ты права, нам старчикам добрые кони понадобятся. That's exactly what I was Вот thinking. зато у меня голова и болит. По Fortunately, счастью, I'll знаю я stop где off их. at the stud farm I told you. В чем No подвох? catch. Please tell Hashtal that Papa is still paying for massive, and even if he's not too keen, You got it well figured out. you've done plenty to help, and now it's our turn. You know, you might not be aware of it. Papa would never admit it. But alone, Папенька, ты прикость в горле, но в able to одиночку мы его resist против him and his гроссмейстера master's не love, you've выйдем. earned the right to Ты с the лихвой gratitude заслужил and право на friendship of our богатство house нашего all дома time. навеки вечный. Would you like to come with me? Would you seriously want me there? What if something... Well, you wouldn't be a burden to me. Quite the opposite. Thank you. But I can't. That's why I would like to ask, but you mustn't breathe a word of it to anyone. I'm listening. Слушай, у меня просьба есть, раз уж ты маешь going речь, to be привези a мне Malishore. оттуда одну What вещицу. might that be? A book. Книга, has она great мне value to дорогая, me, я боялась, что and она I'm мне sorry, светом but останется. if you're going there... And what book И is что это this? за книга It's твоя? hard to explain to someone. What do you mean, uninitiated? Я грамоте, правда? Mea Грамоте. culpa. Ты парень не You're full промах. of... So if you do find Значит, the коли book, найдешь you'll книгу, be ты able to read it. ее прочесть In умеешь. that case, I'm not going to make it easy. Fear not, my lady. I'll Restraint, valiant knight. Find it nice. Your wish is my It shouldn't be hard. The book is bound in scarlet leather and Алым inlaid with кожаным gold. переплетением You won't инкрустированным find many золотом. like such. And take this. Thank you. It is quite possible you won't get back to Malashov again. So don't forget about me. And Henry, Ай-яй-яй, какая красивая. Ну что, Барбос,
Ай-яй-яй, мой верный хату. Где мой верный барбос? Что-то они там еще больше обиделись. Тут тоже обиженные какие-то. Ночь. Самое время, чтобы... Ой. Leave me be. I've done nothing to you. But I'll do something to you if you... What the? Help! You've no chance against me! Shut up! Fucking cur! No! You want to try me? You want to try me? Нет, зараза. Остановился. I don't know what you said to the mint master, but he left me with the money. May God be with Не хочу с волками. Извините, но... Видимо, не избежать, да? Mother, if it wasn't for you, It was nothing. nothing. Here, and thank you. Волки, волки. Что ж ты делала женщина в такую темень?
Я не понял, почему не отметилось. Easy! Easy! Вот, да? Корчма у вас тут есть вообще? Пец. Корчма. What's that noise? Did you get lost in the dark? What's up? Why don't you go home? Женщина, ты вообще что ли тупая, не? Я так-то хотел не снять как бы это. What? Huh? What do you want now? О, мужик. Фу, блин. Никто не так не нужен. Get going right now. My God, these furry mutts. Not your day, eh? What did you do? Nothing. Really? Were you expecting a different answer? What if I freed you? I'd scarp her, obviously. How's it going? I expect that's not very comfortable on your back. Oh, fuck my back. I can hardly feel it anymore. Дохлая Recently, рыба some в joker портке. passed by and put a dead fish in my britches. Not your day, eh? Not your day, eh? The Lord be with you. Здесь купальня.
Да чё у вас ничего не работает? Пойдет. Я бы еще закрыл и замкнул дверь. I won't have you causing trouble here, laddie. Cough up some coin, or we'll report you. And what if I beat you to a pulp instead? Wait, leave me alone. I won't tell anyone. Come now, you can't be here. I'll escort you out. Come now, you can't be here. I'll escort you out. Да, ухожу я. Так. Come now, you can't be here. I'll escort you out. At your service, sir. That's justice for you. А ты чё тут стоишь? Так и дежурила всю ночь. I apologize. What? Greetings. What? Can I spend? I don't know. Just the one knock. All I need. But all I have. That's enough for me. Let's agree. Do we have it? More. You're bleeding me. Absolutely not. 4-2, давай. Where can I? There's a Где? little shelter next to the gate with a decent enough Возле ворот straw навес. mattress. Take care, friend. Off you go. Вот и договорились. Hey, you're not allowed here. Это почему еще? Robbery! I'd like to report a robbery. It must have happened sometime yesterday or maybe today, but I don't know who did it. Мне сказали, что я могу здесь спать. Why is this all sticky? This doesn't seem too bad. Greetings to you. How's your aunt these days? Так, ну пойдем теперь поговорим с вашим конезаводчиком. Далеко. Значит, Бергов тут обосновался, да? А что у нас, еда есть какая?
quick. Whoa. Блин, Аттила. Какой же хороший коник. Хочу Аттилу себе. Я его еще в прошлый раз хотел. Greetings. What brings you here? Как дела? Как Tell дела? me Все something дела? about this. The lords always whether they were pulled from, but the new lords want Malashoff between. So when, but the Malashoffs, that's the even if. The Ruthard sent. What's that to do with me? Those days when I don't want to have anything more to do with him. He sends you his Он regards. передал привет, спросил на He помощь. asked До me to сих пор remind you платит that за he's место still по paying твоей for родне. masses for your family. Как и с ним договаривались. Nobody knows about. That's why he told me. So you'd be sure I really did come from them, and this isn't a. Sorry for being a bit hostile, like. Good to hear that Sir Quinlan still has a few friends left. Give him my greetings. Sure. So, tell me, what? I'm planning a certain. Я думаю, какой дельце, но господину точно не понравится. An enterprise, you say? I reckon that's quite a fresh, fast horse. Don't come cheap. Somewhere a bit further from here, so I don't get in the. Of course. And the Ruthards promised to pay for the horse if it comes to. All right. So look, here next to the stud farm, there's a kind of when you go alongside the rocks to the end, find a wooded copse not far from the. There's a well-trodden patch of ground there. So that's where I'll have that. Hopefully, nothing will happen to him if I just leave him there. Thanks. You ought to be. I wish you the. Так, отыскать старую часов. Ну, пойдем. Mind where you're going. Keep your eyes on the road, you fool. Whoa! Whoa! Так, часовня. Это она? Ну-ка, как там было? С перекрестка возле там продолжение часов. От нее кучу валунов на дороге. За ними старую часовик. Найду, надо на варку глянуть. Тут мне новое место для поисков.
глянуть. Какую арку? Вот куча валунов. Вот она. This must be the chapel Rosa was talking about. Количество I'm supposed to look through its надо arch for через some old арку ruins. какие-то старинные руины посмотреть. Let's see. Ну, посмотрим. Те руины, что ли? The chapel directed me here. Что мне его не сюда, это точно. So somewhere around here, I have to Значит, find a где-то stone здесь. cross, and Каменный then go in the крест. direction the top is pointing. Каменный крест. Вот он. Вот, похоже, вон. Или нет? Если так, то мне сюда. Ну, как-то это было бы странно. Ничего, Барбос. Ну-ка. Так, отыскать где-то там каменный крест. Пойти, куда верхушка креста покажет, то найдется еще один. И уж его верхушка покажет место, где можно будет вот этот самый лаз раскопать.
What is it, Mutz? We've been here for a while, and we only took the best cuts, left the rest to rot. What a waste. Fucking poachers. Предположим, что он указывает сюда. Или это вообще не тот крест? Тогда где тот, который нужен? Ничего я не пойму. Каменный крест. Кроме вот того креста в этом я ничего не вижу. Если...
Э, м, Чё-то я не пойму, блин. But... But... Давай, Барбос, рви его. Молодец, Барбос. Молодец.
Да? A cross in stone. Каменный крест. This could be the place То самое место, что мне Роза Grab the рассказала. spade and see Вот if и I'm in the right посмотри, place. на том ли я месте. Здесь смотреть надо. Под этим крестом, что ли? Ничего, лопаты нет, что ли? Есть. Привет, Влад. Tough job, but it was worth it. The way to Путь в Malishov Малишев is clear. открыт. An axe to deal with the Топор, supports чтобы and the разобраться с planks at the подпорками entrance. и Spade досками and входа. bucket. Ведро и лопата, Clear чтобы away осыпавшись fallen на earth землю, and free up the и entrance. расчистить вход. Everything's ready for escape. Все готово, We'll чтобы в need любой it. момент сбежать. Ротхард ничего не оставляли на волю случая. Мгм. Давайте подождем до вечера. Наверное, даже до 20. Еще часок подождем. И время движется к вечеру. Это хорошо. Это хорошо. Damn it, that's cold.
кучу. Ничего, просто тупик. What's this door doing here? Could it be another of the Roothard's tricks? But if this beam is dropped onto those cleats, no one can break through in a hurry. Да, выхватить ее будет нелегко. Any defenders could hold off their pursuers for quite some time. This will come in handy on the way back. Будем надеяться, что все получится. Отлично, самое время. This looks like it could be the wall of the Malashov cellars. There's no going back. This is it. All right then. Courage, Henry. Courage. You can do this. This is going to take a while. Ну, это надолго. Но ничего. А Рутхард и Лихтенштейн против нас тут на горские дома настраивают. Валок Рутхарда наклюпает. Но Лихтенштейн на твоей совести. Как ты до сих пор... Он, сука, скользкий как уголь, клящийся где-то в еврейском квартале. Я к нему соглядатель занял. Ни один не вернулся. Выкури его из этой дыры. Чем тебе жить мешает, Отто? Кутна гора наша, Сигизмунд крепко в бразды правления держит. He's got fuck all in his hands. Сперва Сигизмунд думал, что помирится со своим братом Вацлавом, расчистит ему дорогу к императорскому престолу и заберет богемский трон себе. Но Вацлав даже свою пьяную жопу от скамьи не оторвал и в Рим на коронацию не поехал. А теперь славный король Венгрии попался на удочку Йоста, его поганого перемирия. Попал под влияние вероломного предателя. Йост предал Вацлава, затем Сигизмунда, теперь и нас. Он всех одурачил. Ну что он против нас может? Он только делает вид, что переговоры ведет, а сам венгерскую шляхту против Сигизмунда настраивает. Ничего, Сигизмундово войско живо порядок наведет. Он платит своим половцам, позволяя им грабить Богемию. Он настроил против себя полстраны. Будет править собраться, и править-то больше нечего. Пока мы тут копаемся, как жуки в навозе, Йост войско собирает. И что нам делать? У нас тачек.
Это пока удержит ганувший и вброд липы на расстоянии. Ежели они хотят своего наследника живым дать. Йост велел Лихтенштейн для него других союзников собрать. Мы его поймаем, и Йост Богемии, кажется, рыба на берегу. Я его своими руками с еврейского квартала вытащу. Пан, положись на меня. The betrayers of Christ, hiding a betrayer. They are rich. All that's needed is a good pretext. The Kuttenbergers will be quite happy Я if тут their набирал debt отравить. users happen to go up Беги, in не smoke. растущиками в дыму протянутся. You're learning fast. А ты, парень, на лету схватываешь. A horseman, sir! Anish is out of the game. The Kuttenbergers are taken care of and will catch Liechtenstein. You'll see, my friend. Good times are coming. Your Graces. Король Сигизмунд городской совет созывает, но сперва ваше присутствие в Седлецком монастыре потребно. Немедля. What's all the urgency about? Surely you must know that yourself, sir. The captives fled Trotsky Castle. Пленники из замка Троцки сбежали. Да к тому же Иштвана то-то убили. Что? Этого не может быть. Это ложь. Да пан, прав. Пан тот приставится. Ой, Эдик сейчас заплачет. Ну собачку-то ты зачем тебе? Кто? Кто? Говори. Гонец, что плел про бастардов, был. Каких-то головорезов. Я с этим, я найду эту опять сейчас. Ему сердце. Эдик, не суетись, я тут недалеко. Jesus. What's with that boy? Пан Иштван был ему За место отца. Нам бы поторопиться. Иди лошадей. Собачку жалко. Да. Собачку жалко. Эдик придурок. Эдик придурок. So the garrison is slightly weakened now. So, be extra alert on your watch. If I find anybody slacking off, I'll get them away. You got it, Conrad. Jeppo, I'll send Hyman to the gate. You'll be in charge of the southern and eastern fortifications. All right, Conrad. I'll get right on it. Franz, Ты же каким придурком. get them to sleep. You don't fall asleep during the night. The rest of you know your orders. You'll be sorry if you don't. Don't drink too much. Got it, Conrad. Vitek, that card is starting to get on my fucking nerves. I understand. I'll get right on it. And tell Drahomir it's getting late, so she won't forget to take some food to our honored guest. I gave her the keys so I wouldn't have to fuck around with it myself. So, who's going to take watch? Well, how about splitting it? That might work. But I'd rather talk about it over a pint of ale. Good idea. And let's bring some dice. Whoever loses will take the night shift with Leipold. You'd better get some rest then, because I'll wipe the table with you. Что еще у нас там появилось? А, да, мне же еще книжечку тут найти надо. Книжечку для розочки.
Не знаю, кому ты служишь. Кошачьи лапки. Может быть, его стоит выпить? Допустим. Придумал. Falling my way today.
Вот еще диверсант. Уметь бы не хотелось. Если я начну кричать, то значка поднимется. She's some third-rate daughter of some lord from who knows where, so she was actually quite lucky that old Otto took a liking to her. The thing is, everybody knows where she comes from and treats her accordingly. Bloody hell, old Otto? He'd have you whipped for that. You're right. I better keep our lord out of my mouth and stuff it with sausage instead. So let's dig in and make the best of it. Wait! What the devil are you doing in my chambers? And at this hour? Guards! Don't move, woman. Surely you wouldn't... I wouldn't, but my steel... So unless you want to meet it nice up close... All right, all right. Bella? Do you know something about a book? Sir Otto was reading one like that. Where's Hans Capel? One floor higher. Be reasonable. I understand. А? Где книжка? Есть. Что у нас по загрузке? Перегруз будет.
Так. What is happening? Что за шум? Ты еще кто? Quiet. If you make a peep, we're done for. Henry? Good God, Henry. Боже правый, Индро. What are you doing here? Как ты же тут не видишь? На кабана хочешь? Пришел спасать твою благородную задницу. Моя благородная задница тебе спасибо говорит. Как ты сюда попал? Потом расскажу, кто это. Ваклин Барабант. Шевалье. Барабант оборону на горы возглавлял. Теперь он пленник Сигизмунда, как и я. Я был весьма близок к тому, чтобы удержать город, а еще не до болтовни сейчас. Он наш союзник, нельзя его бросать. У тебя без сомнения на уме хитроумный план, как нам выбраться. Что ж, послушаем. Работаем, а не послушаем. Конечно, у меня есть план. Слушайте. Я попал в крепость через потайный лаз, который мне старый пан рассказал. Пока что в гарнизоне не подозревают, что я здесь. Я думал, что Бергов из крепости свалил вместе с Аулицем, частью гарнизона. Так что я отвел их на лазу, и мы выберемся отсюда. Тут недалеко в лес зайти можно. У меня там кони приготовлены. Бежим быстрее, чем вы. Чем нас почитать успеть. A passageway? Well, it's just a passageway. There's a bit... You can forget about it. I'm not going through... Что? Let me... It's not the... It is not chivalrous, c'est vrai, but... Значит, для твоей милости это не по-рыцарски, так? Ты, видать, пошутить надо будешь. Я тебе тут жизнь спасаю, если не заметил. Или ты думаешь, что игра такая? Курва. In my opinion... Fuck your opinions. I mean, we'll all suffocate in that passageway. What's gonna fall on us? Да что он валится? Сюда я прошел, значит, и обратно выберись. Нет, так что хватит дурить, пойдем. С тех пор, когда не башня повалилась, я под развалинами застрял. Не могу. Просто не могу, извини. Какой другой путь? Пойдем другим путем, а я не знаю, в погоню пусть. Тут ластится. Неужто храбрый хозяин Пиркштейна какую-то яму испугает? Да я и сам не родной. Меня от одной мысли мучает. Огонь, честнота. Это невозможно. А я... Все, хватит. Я с тобой пришел, значит, не решать. Ну, пусть через вас. So when I tell you that we'll get out of here some other way... Are you listening to yourself? Laissez tomber. Monsieur Chapon told me... Месье Птальчик сказал мне, что в узких местах ему нехорошо после того, что сам ушел. Я его понимаю. Мы не можем пойти. Скоро у нас нет времени. Yes. And what about horses? I think there's a couple, yeah. Très bien. That will be enough, but I think we could get there. Then you simply open the gate, et voilà, we are gone. Just, it may not be the best plan. План не идеальный, тогда тоже не идеальный. А другого у нас просто нет. The fortress is quiet. I believe that most of the garrison has gone to... That's a wonderful plan, but... Exactement. Thanks, Henry. A nice piece. I don't have another weapon right now. C'est incroyable! I have fought on the battlefields. Don't complain, damn it. According to what you told us, Henry? We don't have time to... And if someone tries to stop us, we'll... Are you sure? Je suis d'accord. Fine. And how? The stables can be seen from the entrance hall. If you... Agreed. But you must... True. Précisément. Right. Got... Keep watch by the stairway. I'll go to the window and wait. Так и знал. I think it would be better if you watch the stairs. Why's that? You are younger. You have better hearing.
Тихо. Да, говорят, курение убивает. А вы что думали? Я тут с вами развлекаться буду, что ли? Чем мне сделать надо? Найти оружие. Не обязательно, да? Но это мы найдем. Horses are here. As soon as it's safe, I should give Cape on the signal. Вскрытие замка сложно. А чтоб тебя... Бери. Ну.
Henri is coming. I have some steel for you. Très bien, give it to me. Now I will show you what a cavalier Vauclin Brabant is. Aux armes. Horses are here. As soon as it's safe, I should give Capon the signal. Well, that's that. Now I just need to wait for Capon. Lord Jesus Christ, stand by our side. Вырезали крепость и ушли. Мне нравится. Должен признать, мезамис. Последний раз я так сильно старался, когда спасал короля Франции. Да, месье, ты я в чудесах храбрости. А фортуна благословит весь бравость. Наконец-то свобода! Сейчас блин, с арбалета как получит. Хорошо, если не случится. You're a great friend. The best I could wish for. After today, you may also count me among your friends. I, Vauclin Brabant, chevalier, aventurier et voyageur. I'm at your service, mon brave Henri. And I have an excellent idea in your honor. I shall name my new horse after you. Pleased to meet you, Sir Vacula. My name is Vauclin. Vauclin? Vauclin? Vauclin. 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 Можно я тебя буду просто брабой звать? Brabant. Brabant. Que peut-on y faire? It will have to do. Do not concern yourself, mon ami. Очевидно, искусство светить. Месье, тебе надо еще учиться. Но это против твоей смелости и другие таланты. Ты провернул все это дело поистине великолепно. И я сам не справился бы лучше. И посмотри, маленький, свежий воздух пошел на пользу. Монсеньор птичку. Он наконец перестал себя жалеть. Жалеть? Да я в этой вонючей мутушке черт знает сколько времени заперти просидел. Ну перестань лучше. Просто в этот раз удача была не на нашей стороне. А вот мы наконец на свободе. Пришло время творить великие дела. Я не терял время в плену. Я все продумал. Слушайте. Что тебя тревожит, пан Ян?
Сам так и думаешь, все пошло наперекосяк, и я оказался в плену. Хорошо, хоть Гануш не пишет Пергову за меня выплатить. Этого бы я не допустил, но мне все равно придется выслушать очередную отповедь о том, как я ни на что не годен. Или ты другого мнения на философии Троцкий. Правда твоя, не все пошло по плану. На самом деле ничего по плану не пошло. Ну, я хотя бы с Фишланом попытался. Этот Курвин сын получил по заслугам, уж поверь. Боже правый, ты прикончил Ишлана. Вот уж по делам, ублюдку. Молодец. Но мне-то оправдаться перед Генушем это не очень поможет. Что ж, теперь мы хоть знаем, что Бергер водил за нас и не станет спать против Сигизмунда. О да, это точно. Вы здорово перехитрили, держу пари, ему достанется от Сигизмунда. Куда сильнее, чем Ганушу от месье Таш. Нужно использовать эту возможность. Для Шизмунда у меня в рукаве еще хватит, но сперва надо хорошенько выпить. Я знаю, кто строит тут. Поблизости прелестный виноградник. Его владелец мой друг. Тех времен, когда... Не начинай. Где мы вообще? Разрухай хаос. Это еще настоящий проблем. Я бился против Неаполя. Война везде одинаково, хоть в Италии, хоть в Богемии. Такое не лицо. Не война, это варварство. Ну, ценность представляла эта деревня. Я прикидываю, что с 5 дворов годовой прибыток вполне мог составить пару сотен грошей. Да и не про это ли? Крепость нет, может, один купленный двор. Никакой военной значимости. Не так положено. Не давай воли сентиментам, монстр. Деревня может прятать шпионов и саботов, кормить врага, а уничтожение вражеских припасов. Исход войны зачастую не на поле брани решать. Дать врага в тыл, заставить его голодать и сидеть кровью. Вот как выигрывают баталии. В целом он, наверное, прав. Чем обожди годок другой, деревню отстроят, заселят, детей нарожают. Так это всегда и бывает. Но мы-то, голубая кровь, наше назначение не допускать подобного. Брабант прав. Мы должны выиграть войну. Сжигать по 2 Сигизмундовых деревни за каждую нашу, им сожженную, да и дюжину заскалить. I would like to visit there sometime. Yeah. Куда мы прямся? Кто мне скажет? Кто-то несется. Сам Гануш? Ничего себе! И радцик кобыла, и Багут. Из-за всех разбойников, что гуляют по свету, нам достаются эти негодяи.
Я все запорол. Не вешай нас, парень, все совершают ошибки. Но лишь человек достойный способен их признать. Зато теперь мы знаем, с какими тварями дело имеем. Что вы тут делаете? Мы только сбежали из Малишева, и теперь мы не гонёшки. Да, в порядке, мальчик мой. Нам в Ратай стало известно, что вы, юноша, угодили в пулю. Я рад, что вы оба живы и здоровы. Ну, рассказывайте, что произошло. Пусть Индро расскажет. Я сам большей части не видел. Ну, все пошло наперекосяк. Мы не успели даже подъехать к Троскам. Разбили лагерь у пруда, думали к рассвету до замка добраться. Но вечером на нас напали разбойники, людей наших перебили и все, что могли, забрали, включая и письмо к пану Бергову. Как же вы двое уцелели? А нас судьба уберегла, знамо дело. Нам обоим тоже досталось. Могли бы и не выжить, кавы местная травница нас не выходила. Только в замок нам уже нельзя было соваться. Нас бы за попрошаек приняли. И приняли, мерзавцы. Но в конце концов вы ведь попали в Троски. Бергов принял нас и выслушал. Казалось, он на нашей стороне. Он нам даже пару раз помог, пока не казалось, что все это игра. Все раскрылось, когда мы вместе с людьми пана Бергова отправились разбойников ловить, что в его владении бесчинствовали. Тех самых, что на нас и напали. Вот только они нас с Индро схватили, чтобы выкупить. Но оказалось, что эти самые разбойники на нашей стороне. Они за короля Васлова сражаются по велению Сокола из Ламперта. Черт, чтоб я сдох. Выходит, этот Бергов все время был над недругом. А Жишка, значит, союзник. Жишка. Атаман тех лиходеев. Что-то не припоминаю. Думаю, скоро с ним сюда сведет. Что он, по-твоему, за человек? Да, какой-то обедневший шляхтич. Ну, он добрый рубака. Раз нас выручал. А на меня он произвел впечатление. Я был бы рад с ним свидеться. Как бы это было не в Радборж. Ради бога, почему именно в Радборж? Мы едем туда, где собираются сторонники короля Вацлава. Если фортуна будет с нами, там и решится судьба королевства. И если мы так и будем тут языками чесать, решится она без нас. Терпение, мой друг, эти двое только что вырвались из лап врага, уверенным, есть что нам поведать. Например, каким образом вы, черт побери, спаслись. Мне помогли Рутхарды, бывшие владетели Малишева, за то, что я помог ему уладить одну историю с Ольдржихом Вауком. Он же королевский митинец. Недолго ему им быть, когда все узнают, что он запускал руку в королевскую казну. Ты зря время не терял. И не забудь сказать, что ты узнал от Бергова в Малише. Сигизмунд созывает городской совет. Марк Вартер фон Аулиц тоже там будет. Ходят слухи, что Сигизмунд собирается объявить там что-то важное. Хороший, он выбрал время. Зато хотя бы не будет совать нос в то, что тут творится. Был бы у нас свой человек на том заседании. Сигизмунд бы нам тогда все свои планы сам же выдал. На тарелочке, так сказать. Золотые слова. И я как раз знаю, кого послать. В Радуш поедет юный пан Тачек, а тебе нужно возвращаться прямиком в город и постараться пробраться в ратушу. Что? Да как же я туда попаду? Не могу же я просто войти туда. Ты знаешь про Вавака? Неужто не придумаешь, как это использовать? Скажи ему, что либо он ведет тебя с собой на совет, либо сам пойдет на виселицу.
Попытка не пытка, верно? Надеюсь, этот совет того стоит. То ли Сигизмунд всего-то и объявит, что новых налогов мне там и делать нечего. Ну, ты хотя бы полюбуешься на том, как осунутся рожи у советников. И не беспокойся, я отъемся и напьюсь за нас обоих. Если я вернусь и обнаружу, что ты опять темница, оставлю тебя там гнить. Я тоже пою, не спущу другой глаз. Ян, а это кто такой? Ваклен Брабант, шевалье нравится. Слуга. Он у Бергова пленником был, прямо как я, и защищал путь на гору от Сигизмунда. В таком случае, брат Боджон, дорогой гость. Не знаешь ли, барон, на что соглашаешься? За паном Яном приглядывать, то еще мучение. Ты, Индро, главное, сам будь осторожен. Как только сможешь уйти, не привлекая внимания, поспеши к нам. Он справится. А теперь нам уже точно пора ехать. Счастливого пути, Индро. И тебе, надеюсь, мы скоро свидимся. I want to go and see Rosa when I'm in town. No doubt she'd like to know how it went with that book. Ну вот, Барбос. И ты. Неизвестная лошадь. 5 мы остались одни. Нам бы... А где? В прожитоках есть, я помню. Лошадок можно. Лошадку скинуть. Нет? Лошадку скинуть. Надо бы. И отстаньте от меня. Сколько можно их спасать? Go! Go! Quick! Ka! Ka! Hail. Hey, Haftal. Cut the foolery, Henry. What happened? They stole von Bergoff's farmer dead. You mean... No. Eh? I, his bloody... All right, I understand. Easy for you to say, but it all... Once it gets out that... I'm sure it won't be... Oh, you're sure? Что за конь? Von Bergoff called Атила. beautiful thoroughbred. Black, strong, brave. And when if you don't bring him back... Well, I'd like to help you. It won't be that hard. I caught them in the act of breaking the others high. And the one you caught snitched on.
Well, at first he didn't want to while he was... What? It was an accident. I wanted... I suppose I... Well? Keep it to yourself. If you help me... What if the bandit... That won't be... It's von Berghoff's horse. I'm more of... If I... Fine. The woods, I reckon you'll have to... I'll see what I can... Thanks. It's the last time I ate something. Вот что за конь, оказывается, Атила. Это берговский конь. Хорош конь. Хорош. Да, Барбос? Атилу бы было бы неплохо. Нифига же ты умеешь, Барбос. Это, конечно, не помешало. Бежим, Барбос, бежим. I'm feeling a bit peckish. Quick! God! Whoa! Ну и где вы тут прячетесь? Нет, своим бурчанием живота точно кого-нибудь разбудим. I could go for something to eat now. Сначала разберемся с конем. Может быть, сможем его себе оставить. Опа. Тише, тише, Барбос. What? Hey! Get out of here before I slice you to ribbons! Hey! Everyone get over here! No need to get angry. I'm going. Fuck right off and don't show your... Fuck off before I kill you. Get out of here right now,
or I'll kick your ass. Scrap, right now. I'll get you. Oh, good strike. Good. Переезжать берега попытался. You'll pay for that, you swine. You'll pay for that. Ha. You swine. You'll pay for that. You want to try me? What do you want? We're going to gut you, you horse hunt. That hit home. Take that. I've been waiting for you. Fuck! I surrender! I surrender! Get on your feet and fight! Взломали. Все вокруг. Так и норовят, блин. Надурить. When's the last time I ate something? Как отхватили, так и все. Я сдаюсь, пощади. Нет уж. Я хоть и не сторонник Бергова, но мне не нравится, когда моих друзей или тех, кто мне помог, обижают. Да у вас тут и брать нечего, как обычно. Поесть я уже поел. Хватило. Quick. Я уверен, что ты был моим конем. Может быть, можно договориться с конюхом? Такой мощный, быстрый. Да, хорош коник, хорош. Go!
Барбос, в чем дело? Go! Go! I've got good news. Oh, don't. Henry, if not for you, he'd have... Well... And if you ever want to learn... I will. Жаль, нельзя угнать коня. Жаль. Ел бы я такого коня. Не пробовал. I'd like to... What do you want? I'd like to learn... I'll tell you... I'd like to learn... What is this? I'd like to be able to... All right. Пока что Хартум в коне. Greetings to you. I'm glad to see you again. You have the gall to show... Hold your horses. Actually, I have... You've come to Black. Call it what you like. The assembly. The one... Sigurd singing Ruthard's song, eh? And tell the truth. Well, then, could you not choose a dip? Have you forgotten All right, all right. If I get you into the council, you'll behave, and that will be the end. I must have misheard. Our business will be over, so pull your head out your ass. All right, Jesus. You can get into the council assembly relatively easily. He's roughly around your age, although...
И как его зовут? Франта его зовут. Франта Кулдаун. Лентяй и выпивоха, но разносить самое то, кстати, чтобы прислужить на совете, иначе не пропустит. Проворство и одежда подавальщика. И где его найти? What would work? Would you like me to give you a letter for him? I told you how. I'll be going then. Just make sure we both. Да, мне плевать. Но то уйдешь, что оттуда или нет. Что надо? God bless you. Bless. I'm well, What? I'm celebrating healthy and. Поздравляю. Thanks. You know, for a long time. Then she started, and wouldn't you know? Oi, Herb. Working. I mean, bollocks if you ask. How about you? Not Пока yet. нет. True. Should children? But. You too. Farewell, good sir. Give him any? What do you think? Do I look like an idiot? Все правильно. Сейчас. Ну-ка. Наряд. Быть грамотным. Не понял. The other day, I was standing in the yard when I saw this. A fine day for some fine wares. Quality straps, strong reins, fine saddles. И все. I nearly left my fingers on them for buttons. Greetings. Приветствую. You can wait a while. Here you are. The finest. No more than I'd expect after the amount. And you impatient fella. You must be Franta Cooldown. I am. I'm Henry. I heard you're... I am. Да, теперь пойдем. Supposing I took the job on Что, for you. ты будешь отдыхать, пиво пить, я все равно. Look here. It's not like I'm all that keen on them councillors stuffing their faces and why would you want to stick? I want to see the king in the Хочу flesh. живем. Why's that? I heard a lot about him. And as bad-tempered as the devil. The more I think about it, to begin with, you'll need confirmation that you've worked as a waitress. Look here. Do you have any idea what's it? Of course. All right, show the confirmation. That makes sense. And you'll need a waiter's liver. Here it is. I look like a prick in it. The main thing is, don't lose it before... Thanks. I won't disgrace you. I promise. You better not... Linen canvas. Come and buy the finest canvas. Ну вот и отлично. Договорились.
Так, что мы оденем, пожалуй, у нас тут есть. Так. Привет, Сережа. Для чего? Вообще возможно, конечно. Так, мне надо одеть шапочку. Что-то я весь грязный как-то. Так. Мифы. Прям, я смотрю, так интересно стало, да? Так, надо бы... Oh, yes. Где? Не может быть. Одни мойщицы на весь город. Ну, тут видишь, пока что нас довольно много. Так, мойщицы. Мне надо искупаться. Оп. Стрижку. Я понял. Ha! Now you're sure to turn some girls here. Надеюсь. And how do you like it here? It's a nice place. I'm glad to hear it. The water's not Oh, it's just right. Кто-нибудь... The customers have been singing your praises recently. I do the best I can. I'm glad to hear it. Well, when I wash their hair, I give them a head and neck massage. Welcome, sir. What can I do? Хочу сходить в баньку. I'd like a pretty... Don't worry. Полное обслуживание, пожалуйста. Let's talk about... Certainly. Do you accept? You'll have to... Ой, да ладно тебе. Ну на тебе 19. Wonderful. Чтобы и пар спустить, и пар поднять. И одежда была почищена. Don't be afraid to tell me what Better you not want forget about next that time. council assembly. There's no need to be embarrassed. Anyway, now to have a bath. Так. Факел-то надо поставить на место. Факел всегда должен быть. Вдруг ночь наступит.
happens. Just watch where you're going next time. Теперь можно и на службу пойти. Почищенный, помытый. Похож на королевского подавальщика. Whatever you want, it'll surely wait till morning. Чё? Ладно, наверное, в полночь уже поздно. God be with you. Подождем. Выспавшиеся, заряженные. Oh, you pooch. I'm sorry. I heard you're in need of money, friend. Onions! I apologize. We ought to go and see Rosa. Не надо к Розе, она меня ждет. Точно. Роза. Роза. Сначала к Розе. Чуть не забыл отдать книжечку. Прекрасной пани Розе. Да расслабься уже, сними доспехи, мужик. Для паночки еще слишком рано. Кстати, ты говорил о той книге. О моей любимой книге. Ну скажи, ты нашел ее? Бродила, значит, по крепости и наткнулся на покои Бергова. И там она и лежала. Алая кожа, золотом украшена. Все, как ты сказала. Actually not. Очень жаль, думаю, тебе понравился. Может, научился бы кое-чему. Не во всем, конечно, такого на свете не бывает, но в основном по-хорошему вы больше сошлись. Me? How should I know? Немного пережить довелось, но написать свои приключения никогда в голову не приходило. There are still a few blank pages left, so we can... That sounds great. We'll have Отлично plenty of придумано. light and privacy. My pleasure. С удовольствием. How should I start? С чего бы начать? Ты еще ничего не придумал? Погоди, погоди, у меня целый сон мыслей. But we must Но мы contribute. должны равный вклад внести. Ну ладно, что с меня требуется?
Just tell me what you'd like to read Просто about. скажи, про кого тебе A читать tale интересно. of a Про man мужчин или or про a woman? женщин? I'll take careful notes of everything. I don't know. You'll Не have to знаю. try a little harder. Otherwise, Ну, давай про Well, мужчину. being a man myself, why not? you mean I have to think up a name? You don't need Это to. лишнее. Ну, пиши так, чтобы Try я to тут же его describe себе him, представил. so Хоть I can одним better словом. imagine him. With a single word, even. Ну, скажем, обычный человек. There've already been enough История про heroes, героев, saints, святых рыцарей, kings, ну, and это martyrs. так в избытке. Давай уж So an про ordinary простого people. человека. That's 2 words, За 2 but I'll слова? Ну, да forgive ничего you. страшного. И And do кто you же want это it to будет? be an Простой ordinary злодей или villain простой or an ordinary благодетель? do-gooder? Ну, пусть будет Make him благодетель. a do-gooder. Ну, But he только can also чтобы have у some него bad traits какие-нибудь to make it изъяны believable. водились, а то не поверит Very well. никто. And what Отлично, и kind? какие же? That sounds Дайте as мне, if ты you've уже already сама thought of придумала. one. Oh, А, my. придумала, да, не And not один. just А я one. первая спросила. But I asked first. Do you know anyone Ты знаешь, without какие-нибудь, faults? чтобы без изъяна Of были? course not. Нет, конечно. Всякий Whenever раз, I когда thought так that про of кого-то someone, думала, I was быстро quickly разочаровывалась. Who, for example? Ну, с кем же ты I был? don't need to look Тут far. далеко от же я хотел My моего father отца или брата. and Вот my мне brother были as well. примеры. Tell me more about your Расскажи мне brother. про брата. Он был. I had always thought Я всегда Vincent Вашика считала charming, решительным, храбрым и brave, гордым. proud, except he was really Вот только more на самом stubborn деле and он был short-tempered. упрямым, вспыльчивым и Not a тщеславным. day goes by И when ни I дня did не not think of проходило, him. чтобы я о нем не In spite вспоминала. of everything, Какой бы он ни был, he was my older аж brother, тоскую я and I без miss него. him. Was he the one who Да он taught тебя you how to научил shoot из a арбалета crossbow? стрелять. Yes. Да, еще на And коне also to скакать, ride a horse, ругаться на 3 языках, curse in и 3 рыгать от languages, души. belch И aloud, прочим премудростям, без and other которых ни things одной that, даме не обойтись. And Kunzlin certainly Консуль, also конечно, тоже mourns for Venser. оплакивает ваш. naturally, Само собой, as a как father отец он he потерял lost a сына, son, а как as a Рутхард Roothard будущее. he lost his Целых future. 2 причины для траура. You speak Ты as так if he говоришь, didn't even будто have у a него heart. вовсе сердца. If they hadn't quarreled, Если бы не поругались Venser они, might Вашик, still be наверное, here жив today. остался. Ну, что уж об этом But there's теперь back говорить. to work. Oh, of course. Who? For... I don't. Tell А me что more об about... отце? Father is the last Rudhard in Kuttenberg. After the death of his son, Она родовое there имя remains, дальше не he doesn't понесет. want to go down А in отец не history as хочет the weak войти в историю, Rudhard, как Рутхард who gave слабый, away который his все entire свои владения estate to седьмому six году, children и and род ended the продолжит. family. All right. Понимаю, What's he like каков он на really? самом деле. Wise, Мудрый, заботливый, caring, внимательный but и it's hard to строгий. blame him. What actually happened between them? Venser was a Вашик был hothead. горячий He человек. kept urging Он все father требовал от not to put отца, up with чтобы тот insults, оскорблений не stand пытался his father сделать. explained to him in А отец ему vain that пытался to respond to толковать, что such люди короля только и provocations ждут, когда он would на give the эти king's подначки people ответит, an чтобы excuse все у to нас take them. забрать. Actually, Venser Так went что, to когда defend the Вашик city отправился защищать out of город, defiance. он это назло отцу сделал. Мы даже попрощаться не успели. Yeah. Especially when that person doesn't even... And what's wrong with that? А что же в этом плохого? Или ты Would you знаешь, prefer for people to pretend to be better than they are? No, but put... Do you know Of course. who? For... I don't... ну, что ж, He could make fun of people, он but может not know любить when to смеяться stop. из нами. I Сам know many немало. people. Sure, why not? But in the end, his jesting... I like those stories best Мне anyway. такие истории больше всего нравятся. Ну вот, почти Well, закончила. just about finished. Well, let's have a Дай-ка Not look. поглядеть. yet. Погоди, кое-чего не Something's хватает. missing. What? A Чего? picture. Картинки. I don't Настоящую trust иллюстрацию myself мне не with осилит, proper но illumination, набросок, but пожалуй, смогу. I think I can handle a sketch, especially if you'll be my Особенно, если ты model. мне позируешь. Что? Что же я What on такого earth do I должен have to сделать? do? Have you ever seen a Тебе heron? доводилось цаплю, да? Imitate one. Изобразить. A heron? Цаплю? Что ж, Well, постою как maybe like цапля. this. Well, Ну, now we're все done. готово. Finally. Наконец-то, у меня уже все It's болит. all over. Your suffering Конец is своим over. страданиям. Уже вижу, что Come take a то, look что what у we've нас вышло. done. Вот твоя Your re- награда.
This book won't be getting any more done. Невесту я не знаю, потому не могу поздравить жениха. Зато жениха хорошо знаю, так что и невесту поздравить не могу. Юноша нежно обнимается любовью, спрашивает, не я ли твой первый любовник? Может быть, отвечает так, я так и знала, что когда-то тебя уже видела. Некий крупногорский пан однажды пришел к старой гадалке и пожелал знать свою судьбу. Гадалка внимательно изучила его ладонь и сказала, вижу я, что ты отец двоих детей. Ты заблуждаешься, покачал головой пан. Я отец 3 детей. Это ты заблуждаешься. Вот гадалка. Ой, тут что-то длинное, не хочу. Шутка гробовщика. Как назвать женщину, которая точно знает, что где ее муж по ночам бывает? Да ладно. В день свадьбы сказал отец своему сыну, запомни, сын, новобрачная любит хорошо, а готовит плохо. Но подожди несколько лет, все будет наоборот. Да, это походу про нас. Жил был на свете повар, звали его Витьпой, и как-то раз готовил он хозяину цаплю. Птица была уже зажарена, а повар нарезал краюху хлеба, чтобы самому перекусить. Тут на кухню служанка зашла, в которую Витпольд давно влюблен был. «Ах, какой запах!» — вскрикнула. «Отрежь мне бедрышко». «Да как же я его отрежу? Это же цапля для нашего хозяина. Ну, раз такой скупердяй, то и я с тобой ночью скупая была била служанка». Почесал повар в голове, отрезал девушке ножку цапли и поспешил в столовую с остатками птицы. Конечно, хозяин сразу заметил, что у его обеда одной не хватает. Он велел Вицвальда позвать и потребовал объяснений. «Так ведь у цапель всего одна нога и бывает, пан. И бедрышко тоже одно», — серьезно ответил Вицвальд. «Ты что болтаешь, кухарь?» — сердился хозяин. «Ты дурака меня держишь. Ей-богу, не вру, пан. Если желаешь сам убедиться, я тебе покажу», — заявил повар. Хозяин хотел повара во лжи уличить, так что согласился. На следующее утро они вместе отправились к пруду, где на берегу спала целая стая цапель. Они спрятали голову под крыльями и действительно стояли на одной ноге. «Видишь, пан? Одна птица, одна нога», — торжествующе заявил повар. Хозяин, однако, не смирился с поражением, приложил он руки к рту и стал громко кричать. «Кыш!» Откуда все цапли не разлетелись. Тут стало видно, что у них по 2 ноги, как у любой птицы. «Ну что, повар, так и будешь говорить, что цапли птицы одноногие?» — нахмурился хозяин. «Нет, пан», — выкрутился Витпольд. «Но ты же вчера за обедом кыш не кричал. А коли закричали бы, тут-то у Жаркова 2 нога и отросла». В чести хозяина он от души рассмеялся, и о наказании уже не помышлял. Витпольд это оценил и уже больше никогда ему обед с недостатком не подавал. Ну как тебе наша история? Расскажи о впечатлениях. Неплохо и поучительно, но и морали прям лицо тычет. Самый раз стало бы. Как проповеди для простого люда работают. Развлекают, приободряют, а между делом тут и там поучение встало. Вот видишь, когда однажды я буду мессу служить, обязательно про тебя вспомню. А что насчет рисунка? Для работы на скорую руку не так уж и плохо, правда? Очень красиво, да, я в жизни не видел ничего подобного. Не знаю, что не мастер-иллюстратор, но в целом, думаю, у нас вполне достойно вышло. Спасибо за помощь, мне очень понравилось. И мне тоже. И раз уж на то пошло, девушка-то интересная, и не прочь что поближе. А те, я вижу, вокруг да около ходить не любителей. Ну и ну. Что же, заглядывай как-нибудь. Уверен, это для нас обоих будет познавательно. Может, покажу тебе свою коллекцию охотничьих трофеев. You said you could teach me Ты something. сказала, что можешь мне кое-что. Что ты имела в виду? Very well then, lady know-it-all. That depends on what you're interested in. There's a whole or if you prefer actions instead of words. But I warn you in advance that it will not come so. Ну давай ученость расширим.
Could you teach me? Why not? But I warn you so. Ну, I'd like you to show стрельба me тоже. shoot. I prefer the... Will you teach me? Учиться всегда полезно. Кто меня ищет? Good boy. Так, а теперь пора поработать королевским подаваном. Или подавастом. Нет, не сюда. А я уже чуть было скрытие не провел. Я от фронта кулдаун. Буду вместо него на заседании совета. Отравился, съел опять что-нибудь. By turns praying and Oh, that we can't be without a waiter here. So, have you got Francis? Sure. You've got a waiter's a tunic. It's a good thing you've got no steel on you. Everything as it should be. Do you know what you're due for an inexperienced greenhorn? С радостью поучусь. I should certainly. Now listen. A good waiter should, in short, behave as if you're not there. But when one of the gentlemen calls for wine, you run and pour it. You'll find the pitchers on a table by the door to the chapel. Take one and go to their table and white Acaib or red monastery wine. White or red by the door to the chapel. But for Councillor Adam of А вот пану Zarges, you Адаму must вообще не not pour. When he наливаешь. drinks, he disrupts and makes trouble. We can't allow that. All right? And if the king himself wants wine, you pour for him with lowered eyes. Don't. Remember that too, but more Чего? importantly, and in general, a good waiter has... Oh? I thought... Well, yes. Да, но but только only если to тебе what офицер anyone и wants говорят, from что you. попросить меня приносишь. Absolutely. Correct. And if you manage not to botch it up, you can even rise, but you'll manage it. I know everything. Excellent. Put away your things here. It's easier to serve with a lighter load. Так, заказы. Гость заказывает вино, обращаюсь к вам, поднимая руку. Гость может попросить токайское белое или монастырское красное. Угу. Я, пожалуй... Мне все забрали. Черт. Our current Waffenarsenal is a joke, and on top of that, the army was requisitioning from it. Should the town reserve have worse weapons than any Räuber in the domain? What are you getting at, Laris? A cup of I'm saying that the bandits who freed Hinnick, the Dry Devil, Чего? that I apologize, sir. Which one? Monastery Red. Монастырского красного. Where did they get them? You're the one who should know where they got them, since you're a gunsmith. What are you implying, Friedrich? All I'm saying is that they had them, Herrgott. It is eine Schande when outlaws have better weapons than the city garrison. And Come Herr now, waiter. König I want surely bread. knows this Да too. что такое? Как это делать? You smell a deal? Sir? What I smell is that your stubborn heads do not realize what Schwierigkeiten this is.
The Dry Devil is running free. There are Raubricker everywhere in the region. We have the army bearing down, and you want to defend yourselves with a few rusty halberds. And who is it you want to fight, exactly? The merciful King Sigismund is providing us with protection, isn't he? Der König and his army will not be here. I'd like some monastery wine. Shut Refill my up. cup, boy. Монастырь, понял. What if he heard you? What then? We're sitting atop the biggest silver heap in the kingdom, and we're supposed to defend it with brooms? Ты кто? Monastery wine. Here. Where can we get the coin? I apologize, sir. Which can one? always confiscate Monastery property red. of the king's enemies, nicht wahr? We are more than familiar with the jämmerlich state of our army. Sir? And the king is surely aware of it as well. Один разок налью. If he waived some of the taxes? The king fears that this town will rise against him. He'll take the arming of the city's militia as a preparation for war. So you suggest we just wait with arms crossed for the Raubritter to wreak havoc all around? We can always ask the king to bring order to the realm with his army. But then the Dörfler will rise up. I'm afraid I see no solution. I fancy of some the current Tokai. Refill, situation. boy. We shall wait and see what His Majesty thinks I about apologize, the matter. sir. Maybe we can Which change one? his mind. White Tokai. Good, sir. Well, thank the Lord. I'd like to report to the Honorable Council on the cleanliness of the city and the state of the public baths. You mean baths or brothels? Isn't it the same thing? So, the cleanliness of the city is My not cup is what it should empty. be. The current Pour me baths some in the city wine. fall far short of covering all the citizens' needs. I'd like to oblige, but But a I'm woman not named allowed. Betty has Oh, showed up and you can keep that slop. about I'm the biggest wine She's a connoisseur protege in of town. Marish. Her efforts are commendable, but I don't think she will succeed. More wine, Master It Bailiff. takes a firm hand, a soft, feminine finger. a moment ago you were complaining there weren't enough baths. We support her. Something like this is better handled by trustworthy people, like my friend, bathhouse proprietor Adam. The need for cleanliness and citizens' health should not be underestimated. Внизу. Nor Or overestimate. just forget it, you If someone needs boy. to wash, there's a river just a few steps from the city walls. Certainly. And they can get leeches there for free as well. And while he's there, a man can shave and take a... you-know-what. So what? Wait, Going to pour the me baths red is wine. neither a civic duty nor a right. Have you forgotten the Black Death? A great many people died needlessly. Are you questioning God's plan? The Black Death had nothing to do with the baths, unless the Lord wishes to punish the wickedness that's going on in there. Keeping the city clean is important, but we don't have money to spare. Arguing about who is going to wash where and Another how drop of is a wine. waste of Don't time. make me beg. It's only a waste of time because Sorry, we're sir. always arguing about the same Orders from thing. Бойся. Am I Not at all. supposed to die If of you'd thirst finally here, admit that or it's a what? trifle, we wouldn't have to Водички keep coming попей. back to it. A trifle. Do you ever walk the streets here? Sewage, rats, slop, and rubbish. The least we can do for the citizens is to provide them with a place to wash up. What nonsense! Next, you'll want me to serve wine to everyone for free, too. Why not? In Jerome Nas's earthly paradise, everything would be free. Don't put words in my mouth. Gentlemen, let's agree to disagree. What is the king? I got word that Rutard has pulled off another deed. That's nothing unusual. That old weasel will never accept that the city isn't run his way. At least until Tokai! His Majesty And the honors full us cup. with his visit. And as we know, Gunslin absolutely hates him. He can hate all he wants, as long as he does no damage. Ulrich, what have you got to say about it? Me? Well, Hey, where's my wife? sure what you're implying. Как ты? Shit! You know full well, everybody knows, he wiped the floor with you.
Compose yourself, Adam. Где ты? The king might come any time now. Where's my wife? Right. Let's not burden the anointed monarch with such... Me? Compose myself? Me? I apologize. I beg sir. your pardon. Which one? I demand that you... Ruhe! Franz, please continue. I'm speaking about the Routard incident. Sir? You were there, weren't you? Oh, that. Just a small misunderstanding. We've sorted it out and everything's settled. My ears must be deceiving me. Tokai, Are you and the defending full cup. Routard? Besides, Sure. if his Кто men сказал? attack yours, as I've heard, then we have a good reason to punish him. What happened there? Leave nothing out. I don't like Routard, true, but in this case it Are they really only was just nothing. pressing the graves Everyone for in the Tokai? city gossiped about it. I heard there were several dead. Did you? That's grossly exaggerated. Thank you, waiter. I don't think Routard will cause any trouble. He is sensible enough not to draw attention to himself. Hey, while waiter, the king is pour me reigning. some Tokai. That's true. Because if we don't do something about Я him, понял. the king himself will put an end to him, and soon. Долбали. Unless he puts an end to us Sir? first. God knows what he wants to tell us. If nothing Well, happened, thank the Lord. there's no point in dwelling on it. Let's move on. Ну и долго мне тут вам прислуживать? Things have got out of order in the town. Some adventurers decided to take the law Где into their король-то? hands and restore the tradition of duels. It's not only barbaric, but also illegal. If we tolerate this, the rabble in the city will go wild and do whatever they want. I suspect the gentleman from the Waiter, city's sword get me fighting what? school brought this custom to us. That German, Menhard, is just hanging around the market looking for trouble. Don't be ridiculous, Sir? Sucker. You act like you've never been in a fight yourself. Don't hang I around took me. you, Vanish, do you hear me? swordsmaster, without a shred of Ты proof. там позвал? We're not some old fishwives on the marketplace. So you will just leave it be? Proven offences are punished by the bailiff. And that's that. Refill, sir. Do you think There I are come to more the castle pressing just to matters to guzzle deal with. wine? Come More here. pressing than the open contempt of the whole town garrison. What can I help you with, sir? I left my gloves in Я the оставил chapel. часовницу I и took them off to перчатки. pray, but then I rushed here and forgot to take them. I can't just get up and walk out now. But if you disappear for a little while... My words exact I really shouldn't, sir. A Нельзя. fine servant you are. for a Charles, and no one is left unscathed. And you, a councillor, let people throw dirt on our work? If I threw out everyone who complains over a beer, I'd soon be out of customers. А то вдруг король придет. Another drop of wine. Don't make me beg. Исчезни. But I'm not allowed. Better try Since harder. there's the eternal dispute Otherwise I'll over soon the get myself cathedral, away. the building of the church is dragging on, and in the meantime, they are calling diocesan pilgrimages to settlers, right under our noses. It's just a village with a monastery, and they are going to mock a royal mining city. Why can't we build faster? You there, lad. Hire more cup of craftsmen, bread. start with night shifts. Don't Because you those skimp on me. so-called craftsmen are a band of parasites. You pay them, they come late, Sir? or report sick, and if they do come, their Ну, work ты is здесь so почему? slow, you have to pay someone else to put it right. It's a waste of time. I tell you, a waste of time. Adam, don't interrupt the proceedings with your drunken ranting, even if you are in the right. And as for you, Endelin, Hey, boy. haven't you noticed there's a Full cup war of going monetary on? wine. Are the experts from far off I know. supposed to work in a city under siege? Besides, I get the feeling there's something other than the welfare of the city Sir? behind your complaints. Oh, you do? Do you? And what would that be? Like, for instance, that you'd like to have your own altar there? So what if I would? Hold your horses, gentlemen. That space in the И как долго мы тут будем терять? Hell freezes over, my Yes. friend. А? Your place is at least 2 steps behind mine. The swordsmith dare insult me? Ha! I think not. Excuse me? You wanted to buy yourself an altar in the cathedral, just like you bought yourself a seat in this council. How dare you? I acquired my seat for the services
our guild provided and still provides to the crown. Пока король припрется, они тут все нажрутся. If that's all they have, they would be defeated by that bunch of ne'er-do-wells from the alehouse on Obrink. What ne'er-do-wells? Those wrestlers of theirs, of course. People from the whole town go to watch them brawl. Oh, this is news to me. Because it has all been sorted out. Not long ago, the guards raided and threw them all out. Ah, yes, I had forgotten. What do we have to discuss next? I'm telling you, something is being planned. Oh, I doubt it. Не знаю, кто поет, там все вроде хорошо. Это и есть Сигизмунд? You have nothing to fear. Not you. Что значит ничего бояться? Like this man of five! Ключи от этой шайки глупцов. Что же, время в крепости Радбарш. Ну, так себе крепость, конечно, выглядит. Come now, father. Ну, Жаныч, как на смертном Андре, на похоронах священники, то веселее. Может, лучше бы я сейчас на похоронах был, не думал я, что снова тут побываю. Неприятные воспоминания? Не те слова, мы с отцом расстались не в самых лучших отношениях 20 лет назад. Теперь ты на 20 лет старше и мудрее. У тебя в ужасе приходит и заботишься о своей пастве. И наши с Индро шеи ты тоже спас. Я считаю, твой отец должен тобой гордиться. Плевал он на это все. Кто знает, может он за 20 лет в чем и изменился. Я знаю что. Хватит об этом. Знаешь кого-нибудь из гостей? Почти всех впервые в жизни вижу. Изрядно пестрая компания. Разбойники, шляхтичи, бюргеры, священник, даже раввин имеется. Ну ровно зачем какой-то шутки? Погоди-ка, раввин? Из Кутна горы? Ну да, даже с компанией приехал. Они все больше особняком держатся. Может, пойдешь поприветствуешь? Это как-то дом раньше был. Да и сам ты тоже лицо духовное, можно найти общий язык. Не уверен, но попытаться-то можно. Что за французов вы привезли из Малышев?
знаменитого барона Брабанта. Но он тут все объездил, а во всем знает и чуть не каждый дом вхож. Таких сказок искать, что нет, можно ли ему доверять? Будь он засекнут, то навряд ли бы его со мной в темницу посадили. Как оно снова дышать вольным воздухом? Да что сказать, кто в темнице не сиживал, тот знает, чего стоит по-настоящему. Или кого не постригали священники. Ну, тут мне бояться нечего, я планирую насладиться жизнью. Вино, женщин и песни. Что думаешь делать, раз я теперь снова вольнич? А ты как думаешь, напиться, найти себе хорошенькую деваху из местных, а утром проснуться без портков, зато с похмельем? Честно не забыл, что мы должны решать судьбы королевства. Предоставлю это тем, кто старше, мудрее и зануднее. Эх, я бы больше охоты устроился где-нибудь в мирком. Но знать придется идти напрямую с остальными гостями. Еще бы, ты ведь у нас тоже пан Радбовский. И не начинай, будь моя воля, я бы старику вообще на глаза не попадался. В таком случае советую поговорить с паном Рациганом и Ганушем. Чеки. Жишка, ты чё, уже? Вон она. Какие редкостные гости, представители вашей общины не часто видишь среди Я могу так, привет. Я тоже не видел видеть священника, и тем не менее. Как ты узнал, что я священник? Что ж тут трудно? Во многом похож. И оба тут немножечко в своей тарелке. Я Ехуда, глава раввинского суда Кутногорской общины. А это Шмуэль, мой помощник. Его сюда притащили. Зачем вообще до этого места ехать? Так что... Как же посмотреть на это, делаешь такое лицо? Вы по какому торговому делу? У нас тут дело поважнее, чем заработать пару грошей. Положение в городе и стране очень плохое. Богемия таки стоит на грани катастрофы. Why are you telling them everything in good? Did you come? Not you don't even know? You remind me of my young friend Henry. Henry? Того посланника Радского, ты с ним знаком? Он одного с того возраста. Да, он самый есть, хотя мы с ним не сразу нашли общего языка. Индро охота иногда поддавать по шее, но кто ошибается, тот ничего не делает. Хоть он и птенец, через много уже прошел, он совсем недавно потерял родителей, скажется, на кузнеца учился, а сейчас бегает тут на каждом шагу жизнью рискует. Постой, на кузнеца говоришь? Скалец? Да, у тебя там что, знакомцы были? Да, один кузнец по имени Мартин. Дочь моя, она его знала. Того-то Шмуэль на свете появился за грехи наши тяжкие. Да какой он мне отец, когда еле-еле полз. Мама одна меня воспитывала. Не торопись судить. Насколько я знаю, у Мартина других детей не было, по крайней мере, кроме. Индро он взял и вырастил как своего сказанского владетеля. Павнарадская кобыла. Настоящего отца. Да хоть бы он и 20 других мам. Мне бы лучше не пить. Everything all right? I can't wait for it to end. I reckon. Oh, pretty we will leave it anyway. Would you? What can I? It was never. Surely there are many. Так. Где это? Чёртов француз. Not that I didn't want to, but understand that my absence from the City Council has serious consequences.
Доброго тебе здравия, пан. Я Багута, друг Индро. Паренька, с которым ты приехал. Baron Vauquelin Я Brabant, ворон chevalier d'Arezzo. Член The last Брабант, of my шевалье line. де Арез. I am a warrior, a Путешественник, traveler, воин, a стратег и также strategist. поэт. Mais non. It's a pleasure to make. How did you Как end ты up in оказался Ah, дальше? c'est une histoire. And only. That needs. Oh, You're quite Ошибаешься, mistaken. пан барон. Ah, this Bohemia is a strange. Do tell me about it. My last big Последний battle раз я бился в Косово. I've. Aye. And it was there I. Then, what are you doing here? You say you're a Сказал, poet? ты поэт? Jamais. This poetry, I think. How come? I am operating, as they say. My great there. Where have you been on your? But of course, if you are interested in my great. And you wouldn't by any chance know the poet? Which one do you mean? I spoke briefly with Boniface IX Yes, when I was secondo. sojourning in Rome. A pleasant fellow. Dear friends and allies, in these troublesome times, you all know why we're here. The question remains, what to do next? Sigismund is facing troubles in Hungary, and here too, he is up against resistance. He's a capable strategist, but a poor diplomat. Mark my words. If we wait him out until winter, he will leave of his own accord. By winter, he'll have torched all our fortresses and carried off everything that we possess. Are we seriously gonna wait and cower in a corner? Теперь Are we gonna и drive them позорно out in вас shame? исправить. A few Насколько well-planned мудро raids, and продумать we could были. have him in our fists. At what price? Have you got men to spare? Has any of you got men and money to spare? We don't have men out У there. нас нет людей. We do Еще not. как есть. Jobst is right. Я прав. That whole son won't fall Сейчас не easily. так Only просто we продумать. can't wait. Are we to get ourselves killed? End with nothing. Да. Friends, Друзья, we'll get так мы nowhere ничего не like придем. this. Let's adjourn Давайте ourselves сделаем and перерыв. try to think it Потом. through. Well, that went just Что ж, as все как и expected. ожидалось. Твое здоровье. And to yours. Твое. Можно подумать, с такой толпой народу могло пойти как-то иначе. I would have expected a bit Может, я more что-то sense ждал from чего-нибудь Jobst. более здравого. He made an Ты amateur's ошибся. mistake. Ну, я его But не... it's hard to be angry with Пытается him when he's понравиться trying to сразу всем. ingratiate himself with everyone. By the way, Я, I'm кстати, John, Ян из Liechtenstein. Лихтенштейна. А ты, надо полагать, Багута, сын. That's not a thing I've ever boasted Я об of. этом всем и каждому How do не you know that? Что ты I have знаешь? my sources. Есть у From меня what I've heard источники, about you, потому что я тебе I слышал. judge Ты на you этом to be собрании quite можешь useful to служить me at нехорошую today's службу. gathering. Was that so? Да Indeed. ну, именно. And that's why I'd like Потому-то to я и ask хочу something of тебя you. кое о чем просить. It depends. what Зависит it's от all того, о about. чем речь. A little Большой delicate дипломатической diplomacy. миссии. I expect we can agree Полагаю, that ты согласен, Jobst's что plan план has Гёста лишен certain некоторых недостатков. Это And слабо the way it сказано. stands at the В moment, таком виде он you'll никогда не never get получит the добро support всего of the собрания. council. У меня есть идея, как это исправить. Посмотрел I'm бы, curious how сможешь you hope to вложить shut и жизнь, Зишка up и and тех, кто satisfy. ищет We'll мира. sit and wait Как quietly Йост until предлагает, Sigismund подождем, withdraws пока his own Сигизмунд сам не уведет volition, свою as власть. Jobst, but we'll be waiting in Но the только в military лагере camp нашего of our нового huge new мужичка. army.
Если Сигизмунд решит напасть на Лавию, это будет бойня. Он такого делать не станет. Войско Сигизмунда расслаблено и разбегается. К тому же он через деньги. Он может брать слабые замки, но встретиться с равным ему по числу войском на поле боя не закончит. Но и отступить это тоже. Это был бы позор. Вот почему дождемся, пока события в Венгрии сами не заставят его вернуться. Чтобы мой план сработал, нужны союзники самостоятельные и решительные. Мы уже подготовили почву. Нужен лишь тот, кто подтолкнет, кого нужно в правильном направлении. Хочешь сказать, что ты все устроил чудо-ёст? Скорее время, но без йоги. Найдем союзников, сделаем вид, что все это было его идеей. И останутся в выигрыше. Почему ты это делаешь? Потому что я устал от бессмысленных смертей. И потому что Вацлав на богемском троне мне нравится больше. Три бочек кунштадтских, Герман Алдер и Анна Вальдштейнская. Почему именно я? Ну, что светлым виноват, умеешь говорить, ты думаешь не только о себе. Вы с твоим приятелем Индро в этом похожи. Я знаю, что буду на вас положиться. А если не получится, такой вариант я даже не рассматриваю, потому что для нас это медленная, но верная гибель. Расскажи мне о них больше, чтобы я знал. У него огромное состояние связи, но он держит актив. Он не вступает в большую игру, потому что не любит рисковать. Больше привык действовать наверняка, но если решился его валами в случае не своротишь. Он был членом Кузнецкого совета и до сих пор там. И все прежнего совета он один сохраняет. Вот только вместо того, чтобы подлизываться к Сигизмунду, он поехал к нам. Так что его не связаны. Но он богатый бюргер, и гильдии меньше его уважать не станут. Вот почему он так важен. Анна Вальдштейнская. Второй владелец США, как лишь его Вацлав Бартош. Разумеется, ты его не помнишь. Я удивился, увидев его весть. Собрание обычно дело мужчин. Это раньше так было. Раньше. Анна скромничает, держится образцовой молодая вдова. Но не верь тому, что видишь. Победки у нее острые. Грош она читать умеет. Я Сигизмунду уж точно плакать не станет. Чем она может помочь, кроме деньгами, пока она умрет? В вопросах торговли она любого цепнет за пояс. И дипломатии тоже кое-что понимает. Злые языки говорят, что большую часть своего состояния Бартош нажил благодаря ей. И что? Тоже благодаря ей. Success. Начнем с Анны. Помощью можно понять. Хотел тебя кое о чем просить. Тебе помощь о чем же? О поддержке переговоров. И о деньгах. Не любишь ходить вокруг да около, да? Мне это нравится. И для чего тебе деньги? Аня, в плане Марксофта есть ряд изъянов, но может средства, чтобы брать войск, которые сам Маргрев оплатить не сможет. Творец всемогущий. Мысли читаешь, правда? Если бы я этого не делал, да вокруг столько охотников домовлений, поневоле научишься читать. Хотя между нами игру Лихтенштейна нетрудно разгадать. И вновь, пани в яблочко, ты хорошо осведомлена. Я редко ошибаюсь. Похоже, ты куда лучше разбираешься в людях, чем большинство здесь. Не только в людях, еще в еде и в вине, а также в выгодных сделках. Где ты так навостила? Женщины же необычно интересуются другим. А для меня преподал мой муж, покой Господь его душ. Остальному уже я быстро научилась сама, когда явились охотницы его из состояния. Так делают. Чего от меня хочет Лихтенштейн? Всего лишь таблетку и деньги на войск. Как аргумент в разговоре с ним. Всего лишь? Ничего себе, почему я? С чего именно мне, а не другим? Куда такой риск?
You manage large У тебя много владений. В обмен на твою щедрость на империю. I've managed quite well. If you want me to support you. Do you have something in particular? Well, one of the guests here. Who's that? Harmon Alder. Now, Продолжи мне if you were помогать. to switch these papers for. And the papers I'm supposed. Just insignificant documents. If they incriminate. And these Что в этих papers. бумагах? My relatives somehow dug up some trade contracts between. You were dealing with the. They were not the enemy at the time. My conscience is. I'm supposed. Harmon Alder was given the documents to deliver. He hasn't yet had a chance to look at them. Have you fallen out? Что обозначилось? No, no. Alder is innocent in the matter. They're disappointed that I and the fact that I'm handling his estates. All right, I'll help you. Alder will surely have the papers in his saddlebags. Bring them to me. But watch yourself. Odorin's group. I tell you, nobody has the likes of these. Not even Bocek? Not even Bocek. Someone else. What nags? Надо успеть все сделать за перерыв. Take a look at that. A nightingale surrounded by Huh? What brings you here? God bless. Aren't you a bit? What's your problem? God forbid. But not really. Shall we? Well, I'll wait at the table. As if I didn't have enough on my plate. For the last time. Those shenanigans of his have got to stop. Так, ну. С Анной мы договорились. I've got those papers. Quiet. My lady, with all the clamor, here they are. You're welcome. As agreed. I will. Thank you, noble. Yes, quite. But let. How could I? And to the success. Так. Дальше. Как раз таки канон. I'd like to check your horses out. See if they're as good as... Ha, even better. But you won't be... And you might not believe your eyes when you do. Well. I wanted... You wanted to apologize for crashing into my home without it by your leave. Or to arrest my guests some more? I want to have a word with the... Well, I'm having a... I apologize for interrupting our conversation. Is that your... Unfortunately. I came with a delegate... Why so strict? 20 years ago, he was nothing but a cheat. I got him a place at the Archbishopric. Only it wasn't long. And then I find out that he took his boozing and whoring along with... Try saying it again a little louder. They might not have heard you in the outer court. You have the impertinence to show me your face? I wouldn't say... How?
You're as shit a father as I am a son. We've got nothing to blame each other for. And now let me speak to Alder. You're dishonoring your home. I can't dishonor someone who has no... That's enough. Christopher. You won't get away with those insults. We've never met, and we have no cause to be enemies. You've got no other option. Gentlemen, surely there's no need. I can have a word in private with Lord Odorin, the second. Out of the question. And he's got plenty to learn from Christopher. By God's grace. You want satisfaction? Suit yourself, then. We'll fight. After you. Well, that's that. Shouldn't we rather... No, Christopher... Make room for us. We'll just settle a very private matter. It's an honorable duel, man against man. Stay back. Yeah. Enough. Hey, what about That will do. I've been waiting around like a fence post. My God. Where did you learn to wield a sword like that? Father always said you were a good-for-nothing boozer. But you could teach sword fighting in a school. I was in a war. Я был на войне Right after they kicked me out of the archbishopric. And you ought to know Ты и сам yourself. не знаешь, отец не всегда Not all the ругает faults себя. that father sees are real. Прости, что я должен был. I apologize. So father would be... Only he'll never be satisfied. I thought he was the way he was because his first son let him down. Not at all. When I was 6 years Мне аж стыдно было сгонять old, he слоном wouldn't в talk to me for рот. a Неделю week с ним не because I'd let считал, him... что я First time подрал. he took me hunting. He let me starve for 3 days until Only 3... I always wondered who you were. Look, I really did fuck up Знаешь, я в everything I принципе на could. свежий спорт старался, пил, пока мне собственного прихода не выставили. И шанс хоть немного это загладить. That's why you wanted. I've got to get Я him on должен our видеть его side and to принцип. cooperate. Aren't we all on the same Разве не side? все на одной стороне? After your... Actually, I don't think you should even attempt it. Unless you want... What else can I... I'll talk to him myself. He'll hear me. Do I have any... If it's really that important. All right, then. It's a nice idea, but we can't... Only no one's going to pay for one, because that would be an outright admission of rebelling against Sigismund. Alder's got some clout with the councillors and... I expect Alder's not the only one. Leave Alder to me. The plan sounds sensible, and he's no fool. I don't know how to thank you. You can drag me to a tavern sometime. You're starting to sound like... Будем считать, что Кристоф нам поможет. Look out! Чё вы такие? На. Да блин, как? Кто мне еще нужен? Бочек. Бочек, бочек, бочек. Mind where you're going. Sir Bocek, A man hardly puts his cup to his lips. Jobst comes up with a plan as full of holes as a beck. On the contrary. Does that improve А есть там предложение несколько тысяч солдат? Если нет, то может прекратиться с ним чё. Несколько тысяч солдат, да. Еще сотни всадников придачу. Вот только чтобы снарядить даже грош.
I need guarantees of security. I don't... Разумеется, чуть речь заключил деньги, дело сразу бывает. Никто у тебя не греша за душу быть в моем положении. Я же говорю иначе. У тебя много владений, много людей. К тому же Господь благословил меня большим семейством. Я не могу просто так всем этим рискнуть. И ты хочешь гарантии, что мы тебе против всех? Ну да, мне кажется, с ним один. I succeeded in marrying her off to another strong house. I'll have the certain. Maybe it's enough to find a suit. Perhaps someone of Может, suitable кого-нибудь standing достойного ее would руки also согласиться. gladly accept. Я не I хочу don't- несчастливого брака. Вроде как Лихтенштейн не женат. Сомнительная партия, да и черенут его не любит. Только сразу может оказаться заложницей против нас обоих. Как насчет молодого пана Тачика? He's a young... Слишком он уже. А что с ним не так? Он молодой, красивый, девки к нему так не любят. Он понравится. И он яйца выпустит. Ага. А еще половине баб в своих владениях. С другой стороны, хозяин доброе слово. И на карту можно положить, хоть он и скучный. So, you're selling the skin first. I want a confirmation. And what if... I don't care what the young lord thinks. If he agrees, I'll be happy. Pushing a friend to tie the knot to save the kingdom. The kingdom will not forget his sacrifice. Now... Ну, сначала можно тачкой обрадовать. I've got some good. The bad news is there's hardly any females in this whole. There's some old bat standing there with two young girls, but she watches over them. So at least tell me the. You're going to Ты скоро женишься. Is she at least? Не знаю, я ее ни разу не видел. Ой, говно, расскажи, пусть посмеется. Когда давай выпьем за твое здоровье и мою свободу. To your health. Take a look at that. Sir Hanush, I bring Ага, happy я tidings. принес добрые вести. Вот как, выкладывай. I've gained Я us изучил с помощью мужа. Who is it? Кто это? I hope Есть it's not какой-нибудь one of those крупногорский birds кусак надутый. On the contrary. Совсем наоборот, это больше староста Кунста. Брат, Кунста? Боже, вот уж я точно помощи не ожидал. Это удается его убедить. Тут есть одна маленькая загвоздка. Мне пришлось ему пообещать. Даже не знаю, как начать. Lord Пана Kunstad has a Кунштадта, niece. племянница есть. Тут я и договорился о помолвке. Ян Тачик оставил благословение, если не против. Ян Тачик должен жениться на жидке из Кунштадта. Какой ты хитрый, ты старый черт. Oh, fuck. Поверить не могу. Значит, молодой Ян женится на Кунштадтовой дочке. Племянница, если ты правду говоришь, я сделаю так, что императорский приход получишь. А почему сразу об этом в Сазаве не сделал? Больше того, епископа. Размечтался. Еще за свадьбу платить. Только Яну пока не говори ничего. Я его сам обрадовать хочу. Ну а пока, давай-ка выпьем за молодых. Cheers! Cheers to you! Тачик, его разыграли. Your niece. So Hanush agreed. Indeed. Then I will fulfill my... Thank you. Enough formality. Давай мне, We'll have пан. a Давай drink. лучше выпьем. What do Что you... скажешь? Cheers to the beautiful. Here's to a... This one. Ну что ж, пойдем обрадуем Лихтенштейна. We walk out of here with a...
паны. Мы можем поднять бокалы за успешное завершение переговоров. И было твое потайное. Как я говорю, чудеса случаются там, где их меньше всего ждешь. Скажи мне, куда ты из дома Адарин? И весь нам принес. От дома Адарина у меня ничего нет. Но давай из Вальдштейна и пан Бочек из Кунштадта готов нас поддержать. Оба. Боже право. Что же ты им такого наплел? Эта история надолго, у меня в горле вынесет. Что мне извинить, пан Билл. Похоже, что время на размышления пошло нам всем на пользу. Новые союзы зародились. Я и сам планы поменял. Мы дальше станем ждать, когда Сигизмунд отступит по собственному почину. Но ждать, имея за спиной свое войско. И как же мы соберем войско? А разве не было ясно, что нас не готов сам на такой риск? Ясно было лишь то, что поодиночке каждый из нас слаб, и что мы не можем найти общий язык. Но теперь все это изменилось. Воль Божий, король Вацлав, всех своих подданных не только христиан. Наша община, и не только наша, готова внести свой вклад. Кутногорцы по-прежнему верны королю Вацлаву. Поддержим пана Рутхарда. А ежели вам и того мало, паны из Липы и Кунштадта также выступят вместе. Моя племянница Жидка возьмет юного пантачика мужья. Тебя предупредили. Мы с паном Кунштадтом, Ганушем и Рациком выступаем сейчас. Бог даст, ждите нас через 3 недели с войском. Это слова настоящего шляхтича. Друг, я по-прежнему уверен, что слова сильнее мечей. А наши слова подхватят 1000 голосов, славящих короля Вацлава. Да, вот Лихтенштейн молодец. Птачек, птачек. Отдохнул, брат, даже. Напился, наелся. Тем временем Кутногорская ратуша. Когда мы захватили город, ты обещал немедленно навести порядок. А теперь мы видим, что все еще больше не спорит, чем было. Ваши лица, мы извиняемся, мы весь порядок поправить. Ты и так уже говорил. Мы хотим услышать конкретные решения. Мы поставить больше страшных народов, делать строгие наказания. Мы казнить пойманных разбойников и здания остальным. Плевать нам на разбойников. Нам важны мятежные шляхтичи и бюргеры. Что ты с ними делаешь? Как разберешься с хаосом в городском управлении? Там рудоков и урожай. Как вообще так вышло, что здесь, в городе, зреет восстание против короля? Что вы имеете в виду, господа? Мы слышали, что еврейский квартал вот-вот будуется, прямо у тебя под носом. Почему ты ничего не сделал?
Мы не знаем, кто стоит под этим. Без Улика нельзя никто наказывать. Отто из Бергова в Праге не задавал вопросов, он действовал, и тебе советую брать с него пример. Достань из какой-нибудь дыры пару подонков, да и отправь в еврейский квартал, предоставив свободу действий. Что угодно творят. Местная иудейская община была и останется на стороне Вацлава. Требуется предостережение. У нас даже не хватает людей для... Марквард, можешь увидеть отряд? Разумеется, сударь. Я их передам под командование Эрика. Ну вот видишь, сделать надо всего ничего. Следишь, чтобы вся как городская сволочь получила свое. Вот с этим ты справишься. А если у кого-то промелькнула мыслишка, что так можно избавиться от долгов перед еврейскими ростовщиками, забудьте о них. Все долги остаются до последнего гроша. Только теперь вы нам напрямую должны. Кстати, раз уж заговорили о деньгах, выработка на рудниках наконец догнала прошлогоднюю. Государь, далее же истощаются, и у вас становится труднее, что еще хуже, рудокопы взбунтовались. Не держи меня за дурака, они перестанут бунтовать, когда ты начнешь им платить достойное жалование. Пошли, но мы не можем покинуть. Молчать, как ты смеешь перечить защитнику королевства. Вы сборище никчемных подхалимов, трусы, чуть не лучше варья, что по лесам прячете. И пьяницы. Так, негодяи пустоголовы. Как ты смеешь? Кое-кто из вас даже шары заливает прямо здесь, на заседании городского совета? Уму непостижимо. Убрать выпивка из зал немедленно. Я говорю правду, весь этот совет просто комедия. Это всему городу известно. Я ему не наливал еще. Пан Завчи, задержись, ты лишаешься места в совете и проведешь месяц в темнице. Ну, надеюсь, этого времени ему хватит, чтобы подтвердить, а если нет, забей его в колодки или в таш. Я об этом озабочусь, когда закончится совет ваших встреч. Я от вас только и слышу, что оправдания да уверенный ответ, а результаты? Никаких. И поэтому я немедленно передаю городской совет в подчинение присутствующему здесь пану Маркварту фон Аулицу. Он проследит, что вы наконец начали исполнять свой долг. Но как же, государь, это будет нарушение наших привилегий, королевский рудный город. Тихо! Я единственный гарант ваших прав. Привилегии надо заслужить, а не прятаться за ними. Пока правил мой брат, такое безделье, может, и терпели бы. Но этому конец. Вам поручено несколько простых задач, вместо того, чтобы работать, купальник бездельничали, да кошели свои набивали. Вы позволили предателям беспрепятственно забрать свои силы. Но я, в отличие от вас, способен навести порядок. И уверяю, я не стану делать различий между теми, кто встанет мне на пути, будь то нищий шляхтич или городской советник. У вас 2 недели на то, чтобы восстановить порядок в городе и увеличить добычу на рынке. Я ожидаю ясных результатов. Отчитываться будете непосредственно мне или пану Маркварту фон Аулицу. Кому больше. Совет свободен. А ты, юноша, останься. Будь так любезен, наш разряд пересохло. Нам еще нужно поговорить с нашим другом. Да, ваше величество, как прикажете. Between the two of us, Markvart, was I not perhaps too harsh on them? And speak candidly, we have had enough of false flattery. Sire, you were harsh, but rightfully so. These councillors, they need to be shown their place. You suffered their insolence for far too long. And the same is true of the Jews. We know.
Otto repeated to us several times that it is time to strike against them. We are glad he's not here. He would be intolerably self-satisfied if he knew we had heeded him. Boy, can't you see the king's cup is empty? You tend to us as if we were infirm. Boy, pour us a monastic wine. The monks had a good year. We have concerns, friend. The Hungarians are rebelling. Our army is falling apart, and we have enemies here on all sides. Would we had a proper army instead of human mercenaries? They cannot be relied upon. And we are no closer to our goal now than a few months ago. Thank you. Good year. If our father were still alive, he would have been astonished by the mess that a few years of Wenceslas' reign brought to us. With a single word, he would have put the nobility in their place, and the country would flourish. God grant him eternal glory. We won't need much more time. We'll arrest the traitor Odorin, and the rest will fall in line. You say the others will be brought into line, but what do you know of them? We know only a few of them. But there's a fortress standing on every damn hill here. What side are their lords on? We'll find out soon enough, sire. If only Wenceslas were not such a stubborn ass, and relinquished that throne that he has no use for anyway. The nobility, on the other hand, found a ruler like him very useful. They made a puppet out of him. Once you restore order, they'll join you. All you have to do is promise them the privileges they lost during Wenceslas' reign. First, they'd have to be willing to make peace at least among themselves. Jobst does everything he can to sow chaos, so that he himself emerges victorious in the end. This business makes me thirsty. Pour me some of that red, boy. I think Jobst is just waiting for the right moment. He'll switch sides when it suits him. Maybe. But first I'll have to conquer a few more cities, and get a couple more lords on my side. Then they take the threat of war seriously. And Hungary. Bohemia is a wasp nest, then Hungary is a... Богемия сильное место, Венгрия с минным логом. As soon as you get the chance. But the wine is good. To your health. And to your health too, boy. May your children grow in a land ruled by a good king. Thank you, sire. You are too magnanimous. Why? You did a good job. You can be proud of yourself. To your health, your majesty. First, we need to crack down on the biggest challenges. We're working on it. While the council was meeting, Otto von Berghoff... Но своих людей в Радбарш. Odorin won't give you any more trouble. He and Ruthard are in it together. Once we get Odorin, we can handle Ruthard easily. Опять тачек встрял. Rabosh will be yours. After all, Otto has already got Malishov. I appreciate your confidence, sire. But the devil knows there are a lot more strongholds to conquer here. For the king, red wine. No, we shall have white. We have had enough of red. White it is. Quickly! If Rabosh falls, others will follow. I think von Berghoff's little contraption will find its use again. If need be, we could use it to raise this town hall too. And I have some suggestions for other candidates. Not so fast, my friend. It's a wondrous tool. Не сказал белое. To bring it here to the square and point it at the city hall? Those sycophants would only benefit from a warning like that. It's a splendid idea, but it won't be necessary. The councillors are quite fearful enough already that they can hide nothing from us. There's been enough fretting, sire.
Довольно-таки You shall обещаю, see. что мы Soon будем we чуть will взять drink to the очередной conquest крепости. of another fortress. You are right. So then, to victory. And you, boy, will you drink with us? So that you shall have something to tell your children and grandchildren. To victory, sire. To today's, and those of the future. Ухнуть с королем, почему бы нет? Пусть и его королем, но... Ту-ту-ту-ту-ту-ту. I sure did. Watch it. Iggy, two, three, consider Да, происходит. How would you like a wine? Ну что, а The все. art of war. Recipes are passed on from. I myself was practically even the friend, the king himself. I expect Best this wine. Give me 100 knights in full armor. I'm filled with grief. The roast was calling out to me, begging to be Я что, нужен мой промасленный друг? To drink a toast so touching. Come now. I never had one. Truly? Not a bit. Никак. In that case, in quite fuck. I've got a tongue like... Well, get His lordship is so unsteady. to hell with that keg slop. I had my eye on him all and left the rest of us to... You can bet on it. I don't doubt. I couldn't resist either. Вот ты опять намухаться. I wouldn't be spared. Pull up your skirt. And I'll be done. For that ginger cunt to finally fuck off. I'm filled with grief. Rich bride with a fat dowry is going to take the thorn out of his side, right? He won't even know what to do with it. The sword is purely ornamental. That's right. The likes of him live only for hunting trips and visiting the bathhouse. Что мне надо сделать? I'd rather In full armor. And I will clear my name. I will charge. Где его искать? If I would say to you, we won't get rid of him that easily. I spent half the day scrubbing that floor. The rat'll be good, I hope. Now there's a piece of horseflesh for you, Rootard. Not like that nag of yours. What the hell do you feed it with? It looks more like a damn bull. Sir! Sir! There's some horsemen right out front of your fortress. Ah, that's Peter of Pisac. He wouldn't come to the council, but he is coming happily to the celebration, you old fox. Come on in, sir. There's wine aplenty. Hey! Hey! Intruders! Enemies at the gates!
Jesus! The surrounding Christopher! He can't make it on his own! No time! Yeah! Don't spare it! Greetings to the devil! Nice strike! No chance! Nice! My hand! Stand your ground! We'll kick your ass! Yeah! Come on then! Ну нападай. Ты моя очередь. Get your eyes out! Think you can face me, do ya? Да вы чё? Fucking wolf! Hey! Get it! Вот что это такое? Что это такое? Кто вдвоем нападает? Jesus! The surrounding Christopher! He can't make it on his own! I'll be done with you in a Show your stuff! You'll be fucking sorry! Hey! Get him! Go to hell! It's a wonder you're still standing. Fuck that. Can't do that, can you? Fuck you! Come on then. Stand your ground! No chance! Get him! You caught him out sweetly! That's right! Drive those horses out! Scum! Fuck that! More coming! Brace yourself! Why do I always go stinky? Yo! Кто-нибудь отхилиться у нас есть? Ну что ж, самое время переодеться. Quick! Good! Good strike! You won't get me! Do it!
Что у нас тут добавилось? That was a close shave. Что это? Слишком быстро. Вот дьявол. Do my eyes deceive me? Глаза мне не врут. Индро. Погода. Как ты сюда? Черт, как же я рад тебя видеть. Ты в самый нужный момент явился. Turned up at just the right moment. А вы все целы? Кто цел, а кто не очень. They captured Odorin. Они пленили Одорина, Кунштата, Рутгера, Алдера и Конрада из Фехты тоже. Остальные хотели перебить, как собак. Что мой отец и Гануш? Они давно с Йостом уехали, не должно быть все хорошо. Но не всем так свезло. Куда они направились? Назад врата? Войско нам собирать. Надеюсь, что это поторопится. Что у нас есть план, как против... Ну, не план, так намерение. Только ты сам видишь, что с меня не стоит. Надо затаиться, пока Йост не вернется. Я с радостью мертвым растворюсь. Будь так добр, не говори про мертвых. Кто умер? Анна из Франкштейна. Она ничего не смогла сделать предварительно. Да упокоится она смерть. Следующий чуть, что I got there in time to help. Christopher tried to defend our father, but nearly. Old grievances aside, Odorin is an ally. Oh, they all have their quirks. Cousin bought chicks on money. We'll have to wait for the other side's move anyway. We don't even know where von Berghout. I tried to come as soon as possible and warn you. You knew he was coming. He wanted Odorin. Им нужен был Одорин. He probably had no idea they'd find Даже не помнишь. I bet he couldn't believe it. And Sigismund will be moving. We have to be. You want to give up? Nobody said we'll treat the wounded, then we'll hide in the. If I. The king announced one Король more. советник кое о чем говорил. Просил советников развернуть еврейский квартал. Fuck! Liechtenstein's got his people there. The city rabbi is sitting upstairs in the hall. They're our allies. What do you mean by we? Maybe Samuel will figure something out. He's here too. Aye, escorting the rabbi. Anyway, we've got work. Give me a moment. Guard the walls until morning. Черт, господа. А вот Анну жалко. Don't mourn just yet. Did I say anything like that? Young sir, to the of our gratitude. You wanted to talk to... I did. Just tell him. What did you talk about? We talked about your... Why? It's true. I Я не знал. Пытался. Помнишь, как я первую встречу глазами на твоей меч? Я узнал клеймо своего мастера. Я имею в виду, я Мартина сын. Его сын? Как это? Да, сын, не брачный. Are you sure? When I was born. Nothing. Proof perhaps that both your God, you know, all my life I thought now that I know I will never see him. I can tell you about him if you want. This is not the end. Sigismund ordered confiscation of... The king has a... He's no king to me. He's a... What's a gazette? That is hard. Nonsense. Christians set out to kill our people. And all that... This is what we were afraid of. But we need to get back in. Will you come with us? I have to tell Liechtenstein. Go and... Hey, Rich. Why did we even come here? Барбос, пусти. Good doggy. Good boy. Жалко. Horrible. So many days. Jobst finds out about this.
Good to see you both. Oh, come on. You know, They could well have killed... If it hadn't been for you, Henry... Von Owlet surprised Фон even Аулет был удивлен. Видели бы вы, когда Фон Аулет повидал. Well, they killed Lady Anna of Volstead. And they captured... Without them, we can hardly get... We'll figure out. But how? Get a grip. You're right. When I drink too... Nevertheless, I have to admit it can't... Actually, at Sigismund's council... God, we need to get back to the city and... I'm going with you. Out of the question. You'll be more useful if you stay here and help Henry. Tell Samuel and the rabbi to get ready. Samuel already knows. In that case, I'm going with the rest of our people to Devil's Den. So don't leave me hanging, all right? Stay strong. Thank God you're all right. On the way here, I saw Sigismund Horton. Bianca? Well, I heard you were having some... And I see, instead of that... Well, the real massacre is yet to come if we don't do something fast. Can we borrow the... But of course. I borrowed it too, if you know what I'm... Could you stop blabbering? All right, I'll explain. Are you coming too? Of course. Разумно ли это? All right then. Perish. Can we go any faster? Settle down, son. If you must keep your tongue busy, then use it to pray. Would you tell me what the fuck is going on already? Sigismund ordered an attack on the Jewish quarter. We need to get everyone out of there fast. Bloody hell. And I just got ailed up so nicely to that. Да, Кубинка. Как обычно. Great. My mother's life is in the hands of a drunkard. Don't worry. We'll save your mother. And everyone else too. Don't forget that. You seem to care an awful lot about these people, sir. Are you surprised? It's all my fault. If they weren't helping me... That Royd of Sigismund, may his name be erased, would have found some other excuse to get rid of us. Look, it's not that I don't feel sorry for you, but don't you think maybe we could make the horses go a little faster? At this pace, we won't make it there in a week. Samuel, how... What was the story with your mother and Martin? Do you really want to talk about this right now? Well, it may be the last chance we get. We could both be dead in a while. All right. But like I said, I never actually knew Martin. He once came to Kuttenberg and fell in love with my mother. But she is the daughter of a rabbi. Obviously, she could not marry a goy. And tonight, you will see why. If you want, Mame will surely tell you more. If we can get there in time. What was he like? I mean, Martin. Seriously, whip those fucking horses. All right. Schnell! Schnell! Фига, как быстро они повороты пролетели. What's the matter? Why are we stopping? We will walk from here. We cannot drive right... But how... We will go... There are many abandoned mines... Won't it collapse on our... We'll find... Follow me. What a blessing it is to have found the passageway. I would be happier.
killed our savior. What did you just say? Nothing. I'm just... I dare you to say that again. Loud and clear. You know what, sir? Just ignore me and be glad I'm here. And you up front, pick it up, little kurva. My arse is getting numb. Чем мы так долго ползти будем, не? Я бы уже давно бежал. Do you hear anyone? If they manage to get all the way here, it is all over. No, I think I must have just imagined it. Let's keep moving. Ну давайте, шевелись. Кубенко, тормозишься. We should split up here. Me and the rabbi will go this way to the shul. We have to take the Torah and warn everyone. What about us? You keep going straight ahead and then to the left. You'll get right to the King Solomon. Gather up all the secret documents and wait for us. Shouldn't someone come with you, just in case? How about Kubienka here? Henry and I can handle it. Well, if you insist. Was that all the contempt you could muster up? Well, good luck. We'll see you up there. We have to go this way. Hopefully we'll find it quickly. I left a stack of my papers in the tavern. And if they fall into Sigismund's hands, people in other towns will die too. How can a few pieces of parchment be that important? And what do they contain, anyway? Nothing very pleasant for the most Гадости, part. кто кого ненавидит, короче, может шантажировать. Кто где и почему Who's скрывается. hiding where and why? In short, nothing I can afford to lose. Hopefully everything will be all right at the tavern. My stash is locked away, and Samuel's friends are guarding the place. But who knows what the situation is like in the streets now? Are you afraid? Me? Do you have any idea how many times I've had to run from a burning town or deal with a hired assassin? More than once, I reckon. A lot more, I can tell you. But I admit, I was afraid every single time. Damn it. What's the matter? The door leading up to the tavern is open. Samuel's men wouldn't have left it like this. Даже посмотрю. I hope so. I'll gather up my things. И они уже не помогут. Sorry, lass, but we ain't supposed to leave no witnesses. I'll just have a drink and go.
whole place, they say. Bring any important-looking documents. How the fuck should I know what an important document is like? I ain't never seen none. I'm all yours. Take that, you shit! Show what you're made of. Baruch Hashem, Henry. You're all right. Sam, you're back already? A few of the cutthroats got in over the wall, but there are more outside the gate. 4 of them. Fortunately, they didn't take anything important. What? I'm so sorry. But they didn't look like they just came to the tavern by chance. What about your mother? She is. Thank God. I'm really sorry. There was nothing but Navis Hamartes. There'll be plenty of I'm sure Mum is. You go ahead. But sir, if any, I can take care of... God be with you. They climbed over the wall. One of them must have hit me. Get up. We have to get to the shul fast. Can you walk? I can't. Don't worry. I'll help you. Henry, go and get Mommy. She will be in that house on the left. Bring her here.
Samu! What's the matter? Where's Sam? Don't worry, Mum. He sent me to take you. Mein Gott! What happened? Nothing. He's out on the Wait! Who are... My name is Henry. of course. I'm his... Was sagst? Sam told... Watch out! More! What's going on? Sam! I'm fine, but we will talk when you are safe. Now run! We have to get to the synagogue. Through the backyards! Follow me! Давай, веди. Watch out! They're shooting at us! From the ramparts! Get rid of them! I'll beat you to a bloody pulp, fucker! Baruch Hashem, they're gone. We have to keep going. Through the yard. Погоди, что-то у меня бронька подломилась, что ли? Нифига себе. Help us! That is Judith and Lev. Can you help them? Keine Sorge. Oh mein Gott. Es ist vorbei. I can still feel him dragging me. I can still feel him dragging me. We cannot get past the wagon. We have to go this way. Through the house. Чего? Come on, then. А если вот так? You're not up to it! Come on! Bleeding like a stuck pig. The place is clear now. Come inside. Mommy, are you all right? Мама, ты цела? Fine. But what about Давай. you, mein Kind? I'm still alive. We can talk later. Now we have to go. We are here. Come here. Kiss them all now. Come on! What the hell? What is it, fuckers? Rather slaughter women? Женщины беззащитных легче бывает, да? Дерись, Кубенко, дерись.
Go inside. Quick. The fucking task. I've been so glad to see you two. Нифига, я еще надо. Я так понял, тебе подмога требуется? Нет, просто одному помирать нехуй. Эдик. Well, now we're really fucked. Mustn't get inside. We have to hold them back. For how long, though? As long as we need to. Not him! I want him alive! Show what you're made of. We'll rid this place of you, scum! You won't get me. Fucking bastard! Чё ты матерился? То что просто не разобрался, наверное. Так, тихо. Полегче, полегче. О, качнуться можно. Хорошо. Я думаю, вся проблема как раз таки в этом. Так, из ремесла только это. Из учености что мы? Из учености мы возьмем право. Бой, ведение боя. Ну давай, иди сюда. Так, мне надо восстановиться. Блин, перевязаться бы. Давайте, все внутрь.
Но сидеть тут не вариант. Надо же, как бы... Они же все равно прорвутся. Должны понимать. Let's go. It's this way. Сделал бронзовую броню, лук костяной. Нифига ты там. Лук, меч. Я, кстати, костяной так и не сделал. Я прошел мимо этого. Я сразу бронзу начал делать. That was a close shave. I reckon I should go to Samuel's mother and talk to her about Martin. I won't get another chance. Так. Ну я позже гляну. There's nothing we can do now. We must get the wounded out of first. Anders wollten wir nicht von dem Stadt antrinnen. Efter ober noch. Ich will sein ruhiger wissen, als du und Mama sein. Are you alright? We are all right. Thank you for helping us. For Pikayech Nefish. That's alright. To you too. Henry of Scab. Henry, if you are ever in... Alright, have a safe... Sei gesund. Don't worry, even if that happens. Are you alright? В порядке? Is there anything else? Mein Gott. Oi. Now we have to... I know this might not be the best time. Right now? Well, how is Martin? He, Oh, the hen of Schutzurl. Сигизмунд жил в деревню. Отец был спасать. Pa went to help Ma. Вот I там am били. sorry to hear that, lad. At least you survived. I'm sorry I don't have better news to give you. Do not worry about it. I am just sad he died before he could meet Samuel. Is everything all right? Yes, do not worry. We were just talking about Martin. How did you meet Martin? It was such a... He wanted to open a blacksmith shop in town. And that's... The rabbi gathered the good men so they could decide whether we wanted to. Then it went Schlag auf Schlag. So what happened that made Martin... My Martin would never leave. My father found out we were seeing each other and did his best to drive him away. To marry a goy, but Martin would not give in, and we kept seeing each other. That means pregnant. Yes. I did not even have time. I was gone for almost 4 years. In the meantime, and he only let... Did Martin... People said he did go looking for me. Even as far... If only he had gone all the way. Even if he went to the very edge of the world, it would not have been enough. And what about... No. My father... And he didn't try to find anyone... You know he did, but it never worked out. And did you ever... I asked around, but no one remembered any. And I could not... All right. Before you go, tell me. Well, he was strict with... I dream about him quite often. About that last... He said a life of adventure can be over before it begins. And that blacksmithing might be a... He was absolutely right. Well, You saved all our lives. Mart, he raised you... I'm sorry to keep you this long, but... even if not related by blood... Well, I did not expect that either. And thank you, my almost brother. What are your... I will see you there then. Everything should be... Take care of yourself, Steve. Have a safe trip. Sei gesund. Надо, наверное, заканчивать. Время уже позднее. У нас тут событий столько. Опять все идет черт знает куда. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Только вроде бы договорились, шляхтичи.
выступить против Сигизмунда и нападение на крепость, нападение на евреев. Черт знает, что еще. 6. Всем до встречи, увидимся на следующем стриме. Пока.